Acha. So in the last class we have discussed up to this. Okay, this example we have discussed. Yes, this example. Okay. Now today we'll start with this slide. So here this slide says it is about the periodicity of the Fourier series. Now you know that Fourier series is applicable mainly for the functions or the signals which are periodic in nature. So any arbitrary function, if it is a periodic signal, if it is periodic in nature, of course you can to find out its frequency component, you can apply the concept of Fourier series. That means you can decompose it into different types of sinusoids having different frequencies, or the frequencies harmonically related. So this concept is applicable. Now, of course, you know that if it is a periodic signal, then again the periodic property is also applicable. That means any signal in general, f of suppose t plus capital T, it should be if any signal f of t can be written as like f of small t plus capital T. Capital T is the period, and if you put t equals to t naught may be the minimum value of that period, which actually satisfies the condition of periodicity, like that. So these are the definition you have been following for a long time. Now this definition is equally applicable for the signals, because in case of Fourier series, because ultimately after all you are applying the signal that you are applying or dealing with are basically periodic in nature. So for that periodic signal, the periodicity property is also applicable. That means in the left hand side, if you have ft, and the right hand side, when you are decomposing it into its different frequency components, that means each and every frequency component, whatever is there within that signal, whichever components are there, whether that is a sine or cosine or doesn't matter, whichever is there. So all will equally, for all of them or for each of them, this periodic nature will equally be applied, because after all those components when added together or superimposed on each other ultimately give rise to what is there in the left hand side. Okay, so if the periodic property is applicable for the signal which you have decomposed into several sinusoids, then obviously for each of those components, individual components, which actually constitute your original periodic signal, for that also the periodic nature will be applicable. Because if you just think from other angle, that all the sine and cosine, they are also periodic by itself. So obviously the periodic nature will be applicable. That is mathematically written like this. So this is an cos n omega 0. Actually it is written like cos n omega 0 t. So again, in place of t, you can write t plus t naught. T naught is the minimum time period, which which actually obeys the rule or periodicity, like this. So it is like that, and bn sine n omega naught t plus t naught, something like that. So ultimately this reduced to this phi t, the original periodic signal we are applying. So this is nothing complicated. It is very straightforward, very simple, very obvious. That is the point. Xt is a periodic signal with the same period as that of its own fundamental period. Okay, so I'm skipping the derivation. I'm not going into the derivations. So now that another important thing that is actually it is again one of the powerful powerful tools to deal with Fourier series related problems. And in Fourier series, mainly what is our task? Our task is to find out the AKs. So our job is to just find out the AK. That means the coefficient. That is our task. Because what do we do in Fourier series? We do nothing but finding out the values of A naught, AN and BN, or in general AKs or ANs, like that. So this is our task. So now if by exploiting, বলো স্যার ওটা a0/2 হবে না? কোথায় বলছো? a0/2 প্রিভিয়াস এখানে a0/2 কেন? a0/2 সামনে যে কনস্ট্যান্ট যে কোএফিসিয়েন্ট গুলো বার করে আর কি, যেটা জেনারেল ফর্মে ছিল আর কি, a0/2 প্লাস summation of n equals to 1 to infinity n cos nx plus bn sin nx। না, এটা ট্রিগোনোমেট্রিক ফর্মে আছে। দেখো এই স্লাইডটা দেখো, আগের দিন তোমাদের দেখিয়েছিলাম। এই দেখো, xt equals to a naught, this is the dc part, ঠিক আছে? dc plus summation n cos n omega naught t plus bn sin n omega naught t. n varies from 1 to infinity. This is single sided spectrum because the form is in trigonometric form. The Fourier series is written in the trigonometric form, ঠিক আছে?
সো ইন দ্যাট এইবারে তারপরে আমরা কি করেছিলাম, তারপরে এটাকে আমরা কম্প্যাক্ট ফর্মে রিপ্রেজেন্ট করেছিলাম। এবং এবার তুমি যখন ফাইন্ড আউট করছো ভ্যালু, ডিফারেন্ট ভ্যালু, দেখো এ নট এর ভ্যালু তুমি ফাইন্ড আউট করছো বাই ইউজিং দিস ফর্মুলা, ওকে, হুইচ ইজ অ্যাকচুয়ালি দিস, the DC part, then AN this, ABN this, এগুলো সব ফর্মুলা আমরা অ্যাপ্লাই করেছি, সেগুলো অ্যাপ্লাই করে আমরা এটা পেয়েছি, ঠিক আছে। এরপরে আমরা যেটা করেছিলাম সেটা হচ্ছে এইটাকে কম্বাইন করে বেসিক্যালি উই ট্রাই টু রিপ্রেজেন্ট ইট ইন এ ভেরি কম্প্যাক্ট ফর্ম। ইট ইজ অলসো ইন ট্রিগোনোমেট্রিক বাট ইজ ইন কম্প্যাক্ট ট্রিগোনোমেট্রিক ফর্ম। তো সেইখানে আমরা তোমাদের এই ছোটবেলার সেই টেকনিক, সে স্কোয়ার রুট অফ এন স্কোয়ার বি এন স্কোয়ার দিয়ে গুণ করে ভাগ করে ওই যেগুলো করো সেটা করে এখান থেকে আমরা এই সিএন আর থিটা এন আমরা ফাইন্ড আউট করেছিলাম, দিয়ে এটাকে এরকম কম্প্যাক্ট ফর্মে। Even in that type of representation, we kept C naught exactly as it is, as it was in case of this series, this type of representation. So এটা বেসিক্যালি এখানে যে লেখাই আছে দেখো, সেই কনসিস্টেন্সিটা মেনটেন করতে বা সিমিলারিটিটা মেনটেন করতে যে আমরা ডিসি পাওয়ার যেটা থাকবে সেটাকে আমরা একদম একই রকম রাখবো, দুটো রিপ্রেজেন্টেশনে যেন একই রকম থাকে, একই রকম দেখতে লাগে। সো সেইভাবে আমরা রিপ্রেজেন্ট করেছি। সো এটা এখানে বাই টু তো কোথাও নেই, ঠিক আছে। Okay, so yes, the symmetry. Now the point is here we are trying to yes, our main objective in the Fourier series is basically to find out different components. Different coefficients. Different coefficients. Coefficient means which is called the Fourier coefficient. Fourier coefficient like n, bn, n naught, etc. Okay, so now if by doing some tricks, the job of computation or job of calculating or computing the Fourier coefficient become easy, then obviously that is an advantage for us. Okay, the rigorous approach of the methods, the mathematics, the burden of the mathematics will be reduced. So here in some cases it can be possible. That means we can take the advantage of some property. Which property? The symmetry property. The symmetry property in calculating the Fourier coefficient. That means if we exploit that property, then obviously the calculation becomes simpler. The mathematical burden or the computational burden will become much simpler or smaller, okay, or will reduce. So what are those things? Let's discuss that. So first one is called the even symmetry. Even symmetry, you know what is the definition of even function? You know that is xt can be written like x of minus t, or ft can be written like f of minus t for all values of t. It is something like that. In this way it is defined. Now the point is, let me go back to this this expression, okay, or better to say this expression, this general expression, right? Now if I write this a naught, okay, this DC part as suppose the term 1, okay, term 1, and all these cosine related things, if I write like term 2, or that comes under this term 2, and the sine related parts, they are coming like under term 3. So three types of terms are there: DC, cosine, and sine. Now as far as the even symmetry is concerned, we just think from this point perspective. Even symmetry, what we have told, that even symmetry, in case of even symmetry, your x of t is basically x of minus t for all values of t. That we know. Now suppose in general you can take any function, arbitrary function like this, suppose dot 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 dot. This is suppose xt, this is t by 2, this is suppose minus t by 2, okay, something like this is 0. It is like this, an example, okay. Now here if you replace the t as per this definition or as per this property, to retain the property of evenness, you have to retain the property of evenness, just to remember. So you have to retain the property of evenness. That means when the t, the variable, will be replaced by minus t, when t will be replaced by minus t, I will get back the original function. The function will not be reversed by any means.
I will get back the original function. That is the meaning of the evenness property. So if I replace t everywhere, sorry, at the right hand side, if you replace t, so this is independent of t. This is independent of t means you can say as this, though it's a constant term, independent of t. So as if you can say it is like an even function. This is kind of an even function. Okay. And if you replace t here, obviously this will, all the cosine terms will give you even function. So it is actually even function. It is even function. No problem. But if I replace t by minus t here, I will get all odd terms or odd function. Odd function. Now, as far as definition is concerned, then the left hand side, if we replace t by minus t, I am going to get back xt. Now, the only term or the terms or the type of terms that is actually creating problem in retaining this even property is this. So, if I can make all the bn's equals to 0, that means all the coefficients associated, Fourier coefficient associated with the sine terms, if I can make them 0, or in other words, you can say if they are 0, then obviously the evenness property or the property of evenness can be retained. There is no problem. There will be no problem at all. So then xt can be written like x of minus t. There will be no problem. So that means we don't have any problem with the term 1. We don't have any problem with the term 2 or the term that is coming under 2. But we have the problem with this. So to get rid of this, we can make all the bn zeros. Okay. Or bn zeros. কে জয়েন করছে, এটাই হয়ে যায় সমস্যা। এই মাঝখানে জয়েন করলে না এই সমস্যাগুলো ক্রিয়েট হয়। এই লেখাটা আমাকে আবার করতে হবে। যাই হোক, তোমাদের কাছে নিশ্চয়ই আছে, আমি আর লিখছি না। সো এটা টার্ম 1, 2, এটা 3। তো তাহলে ব্যাপারটা কি হলো, যে যদি আমাদের if the xt is even, তাহলে আমরা expect, মানে it is come, all these things comes from the intuition. Just to see, because it is quite obvious that cosine function by itself, even in nature, sine function by itself is odd in nature. So obviously to retain the property of evenness of the original function, original periodic function xt, if the function is even at all, then of course there cannot be any existence of the cosine terms within its spectra. Or in other words, you can say, when you will decompose such type of even function, even periodic function, you can expect that sine, there cannot be an existence of any sine components, because sine by itself, by its own nature, it is odd. So this comes from the intuition only. Just if you think a bit, you can understand what is the meaning, sense actually. So that is why what I'm trying to say, that if xt is an even function, then we can expect that all the sine terms will vanish. There will be no existence of sine term. That means, in other words, you can say the bn, all the bn's will be 0. And only the term that will remain is the a0 and the an, related terms actually. Okay, that means the term 1 and term 2. In order to you obey the property of, or the definition of evenness for this function. So that is the thing. It's very simple. So now just imagine I mentioned that your mathematical burden will be reduced. Now just think, if you get any kind of even function, even periodic function, if it is given to you, or if you got some source, and your task is to analyze or find out the Fourier coefficient, then obviously just by looking or just by inspection, if you say, if you are satisfied or if you are confident that yes, this function is even, it actually shows the property of evenness, then of course just by inspection you can say, okay, this function, when you decompose, obviously there cannot be any sine terms. That means all the bn's are 0. So there is no need to calculate the bn. There is no need to calculate the bn. Why you should use this formula in calculating bn, when you know that this function is even in nature and bn cannot be there? So you don't need to calculate. Only task is to calculate a naught and n. Then okay, then mathematical burden will be reduced. And if you don't understand,
if you don't exploit this property, and that is why I made in the beginning, I told you that this is a very powerful tool, this property. If you exploit this property, then your task will become easier. Calculation will become easier or much simpler. So the point is that from any even function, even periodic function, when you are trying to find out its Fourier coefficients, of course, you can blindly say that all the sine terms will not be there. So that means all the bn's are 0. This can also be proved mathematically. It is not that by intuition it is okay, but also it can be proved mathematically. Analytically, that can be proved. And I'm not going to do that proof because that is simple mathematics. It is nothing there, nothing complication, no complication is there. So as such, so I'm just leaving as an exercise for you. So I'm not doing it. Okay. Now, again, if you go for the suppose this type of function, look at there. There are different types of even functions have been drawn. Different types of even functions. There's different types of even functions have been drawn, and for all of them, this property is applicable. Fine. Now, there may be another kind of symmetry. Okay, that is second type of symmetry, which is called the odd symmetry. Odd symmetry. And in case of odd symmetry, you know the definition: x of t equals to minus of x of minus t. Or in other words, you can say, like again, you go back to this original expression. Yes, this one. If just look at here. Suppose x here. Let me write here. Xt equals to minus x of minus t. That means when you replace your t by minus t, the function, the original function of the entire function will be reversed. That is the meaning. And that is true for all values of t. And this implies, as you can understand, that it is like x of minus t is equals to minus of x of t for all values of t. So when you replace your t by minus t, then the function, the original function, will be reversed by itself. That is the property of oddness. Now, you can take an example of an odd signal. There may be several types of odd signal you can draw by your own. But let's take one type of odd signal. Say, for example, আমার ছবিটা একটু বেঁকে যাচ্ছে, মাউসে আঁকছি তো একটু xt 0 ছবিটা একটু মানে একটু গন্ডগোল হয়ে গেছে, ঠিক একটু কারেক্ট করে নিও, ঠিক করে নিও। ঠিক আছে, t naught by 2 it's minus t naught by 2. Okay, it is 0 like that. So again, if you consider this general expression of Fourier series, this one, if you consider this, now in this case, this is, as I mentioned in the last case, term 1, term 2, term 3. Okay, now obviously, as the function itself is odd now, so we have to retain the property of oddness. Now again, when you decompose, of course, this function cannot be there because this is ultimately provides you the evenness or even property, and these functions cannot be there because they are even functions. So only function that can be there are the sine terms or the sine functions. So because they actually show you the odd property, or they are odd by nature. So, and our actual signal, the actual periodic signal is odd. So only to retain the property of oddness, that means when you replace the value of t by minus t, then that means these two terms, this term, and this terms, they are not going to reverse. Okay, that is, there is no minus is not coming out or outside the or before the function. So there is no minus sign. So only thing is that minus sign is coming before this. So that means then the function is reversed.
So that property is retained. The oddness is retained. So in that sense, you can say only there will be no concept of this cosine term. There will be no concept of the DC term. Only thing is that the sine terms will be present. So if you have anywhere any for any application or for any type of Fourier series related problems, if you find that the signal is odd, if you can understand or identify that here the signal is odd, the periodic signal that is given is odd in nature, so from there straight away you can say there is no need to calculate a naught, an, etc. You straight away just go for calculating the bn. Just apply this one. That's enough. You don't need to do it anything else. So unnecessary because it is like a it's a method or a stereotype method says you have to first calculate a naught, then you have to find out the an's, then you have to find out the bn's, then you just apply in the formula. It's a stereotype method. It's a mechanical method. Without knowing anything, you just do it in a rigorous manner. But here, if the property is there and you know the property, then obviously there is no need to calculate. It's just an unnecessary calculation. It's a redundant things. So you can straight away say that the a naught is absent, an's are absent. So only things that can be present, or only the coefficient that can be present are the pn's. So only that means only the sine terms will be there. That's all. So this is the point. Now here in this slide, there are some signals. Okay, like the first one, this, this. Now, can you tell me that from this waveforms that are given, the three different kinds of waveform that are given there. So out of these three, which one or which signal or which waveform are actually showing you the property of oddness, and why? Whether three of them are showing the property of oddness, or three of them are odd signal, or out of them is there any one or more than one which are not odd? So I think 1 and 3 are not odd. 1 and 3 are not odd. Very good. 1 and 3 are not odd. Only the signal 2 or the waveform 2 is, or the second one is actually the odd. Okay. Now we can make these two odd. How? Here in the odd signal, actually you should understand the odd signal, to get this odd symmetry of a function, the signal or the function has to pass through the origin. There is no alternative. By virtue of its nature, it has to pass through the origin if it has to be odd in nature. So obviously the DC term will always be 0. The area, the positive half and the negative half will cancel always. So the point is how to make then this is all, because in this case there is a DC term. There is a DC term. Okay. Now if you subtract that DC term from this signal, then obviously this signal will become odd in nature. Again, if you subtract, there is also a DC term. Okay. If you subtract that DC term from this signal, then this signal will become like odd signal. So it is kind of sliding. It is kind of, you are basically sliding vertically down. So if you subtract, automatically the signal will be slided downward, and then it will cross to the origin, and then it will become odd in nature. Okay, so if this kind of signal is given, don't get confused. You just first find out the DC value and then subtract it. So if you subtract it, then the signal will become odd in nature, and then you just apply the property. Okay. Okay, let me draw another type of signal. Suppose this is origin.
It's like that. Is this signal even or odd or something else? So this is an odd signal. Odd. Sure. Everyone. Okay. Let's see. Is there any other opinion? Any other different type of opinion? Okay. It is empty. So first, replace t by minus t. That means you just flip it. So if you flip it, then just check what is going to happen. This part come at this side, and this part this side. ঠিক আছে, তাহলে এটা কি অরিজিনাল সিগন্যালটাকে ফ্লিপ করলে আমরা পাচ্ছিলাম, মানে যদি আমরা রিভার্স করতাম এটাকে করলে তাই পাওয়া যাচ্ছিল? ইয়েস অর নো প্রত্যেকে? আমি একটা সাইকেল আঁকলাম জাস্ট, আর কি, পরেরগুলো রিপিট হবে। Yes, sir. ইয়েস, ওকে, ঠিক আছে। আচ্ছা, এইবারে না, এটা ইয়েলো কালার ছিল না। ও সরি, কি করলাম, আবার ড্র করতে হবে। এখানে মুশকিলটা হচ্ছে কন্ট্রোল জেড করা যায় না, এটা একটা সমস্যা। স্যার এই সিগন্যালটাকে যদি আমি 0 টু 2 ইন্টিগ্রেট করি তাহলে 0 পাবো। সিগন্যালটাকে 0 টু 2 পাই ইন্টিগ্রেট যদি করি তাহলে তো 0 পাবো। হ্যাঁ, এরিয়া যদি পজিটিভ আর নেগেটিভ আর ক্যান্সেল হয়ে যেতে জিরোই পাবে অফকোর্স। না, আমি অ্যাকচুয়ালি যেটা আঁকতে চাইছি সেটা ঠিক এরকম না, দাঁড়াও।
এই ট্রায়াঙ্গেলটার এরিয়াটা এক হবে অ্যাকচুয়ালি, ঠিক আছে? একটা পজিটিভ, মানে আমার আসলে মাউসে আঁকতে গিয়ে যা হয়, এরকম ধরনের। আমি জানি না ডিফারেন্সটা বোঝাতে পারলাম কিনা। এই সিগন্যালটা অড না ইভেন? স্যার এই সিগন্যালটা স্যার অড নয়, এরিয়া কিন্তু দুটো প্লাস হাফ মাইনাস হাফ একই আছে, এটা বলে দিলাম। মানে আমার ছবিতে হয়তো মনে হচ্ছে না, বাট অ্যাকচুয়ালি ইট ইজ অড নয়। কেন বলছো? ছবিটা দেখে বললাম সেই জন্য। হ্যাঁ, মানে যে- অবভিয়াসলি কোন জায়গাটা মনে হচ্ছে অড প্রপার্টিটা ভায়োলেট করছে? স্যার যদি এই অরিজিন থেকে দেখি, হ্যাঁ, এটাও তো অরিজিন দিয়ে পাস করছে, এবং স্যার দুটো সেম না স্যার, হ্যাঁ অরিজিন মানে পাস একটা করছি। মোস্ট প্রবাবলি আপনি রাইট অ্যাঙ্গেল ট্রায়াঙ্গেল ড্র করতে চেয়েছেন, আর একটা মোস্ট প্রবাবলি আইসোসেলেস ট্রায়াঙ্গেল। ওকে 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 এবার ওকে। দুটো সিমেট্রি না, মানে সিমেট্রিক্যাল না দুটো, মানে অড ফাংশনের ডেফিনেশনে তো অ্যান্টি সিমেট্রিক্যাল হতে হবে দুটোকে। অ্যান্টি সিমেট্রিক্যাল হতে হবে, ওকে ওকে। তার মানে আমি যখন ফ্লিপ করব, তাহলে আমি তোমার ওই রিভার্স এটা পাবো না, সিগন্যালের রিভার্স ভার্সনটা পাবো না ফ্লিপ করার না, পরে। এক্স্যাক্টলি, ঠিকই ধরেছো। মানে আমি অ্যাকচুয়ালি সেটাই করতে চাইছিলাম না, আমার ছবিটা তো নড়ে টড়ে গেছে, তোমরা বুঝতে পেরেছো। থ্যাংক ইউ, ভেরি গুড। আমি ওটাই চাইছিলাম, ওটাই দেখাতে চাইছি। মানে এটা যে সবসময় ব্যাপারটা এরকম নয় যে এরিয়া এই হাফ ক্যান্সেল হয়ে গেল, কি ধরো অরিজিন দিয়ে মনে হচ্ছে যেন পাস করছে। হ্যাঁ, মানে অ্যাপারেন্টলি দেখে মনে হয়, কিন্তু একটু ক্রিটিক্যালি তুমি যদি ইন্সপেক্ট করো, তাহলে তুমি ব্যাপারটা বুঝতে পারো, ঠিক যেটা তোমরা ধরতে পেরেছো। ভেরি গুড, ঠিক আছে। মানে আমার ছবিটা অতটা ভালো হয়নি, বাট তোমরা ধরে ফেলেছো। থ্যাংক ইউ, ঠিক আছে। আচ্ছা, তাহলে এখানেও তাহলে ওই গল্পটাই হলো যে আমরা দেখলাম যে আমরা যদি ডিসি টার্ম অ্যাপারেন্টলি দেখে মনে হচ্ছে এটা অড নয় বা এটা অড নয়, বাট ইফ উই সাবট্রাক্ট ডিসি টার্ম দেন ইট উইল বিকাম অড সিগন্যাল। তাহলে এটা গেল দুটো টাইপের সিমেট্রি। উই হ্যাভ টকড অ্যাবাউট দ্য ইভেন সিমেট্রি, অ্যানাদার ইজ দ্য অড সিমেট্রি। There are other types of symmetry also. Out of them, the third one in our list is called the half wave symmetry. Okay, it is the half wave symmetry. Now, what is that? Half wave symmetry is something like, say, আমি ধরো এরকম একটা ছবি আঁকছি। Okay, so half wave symmetry, this is a third kind আমাদের লিস্টে। সেটা হচ্ছে ডেফিনেশনটা হাফ ওয়েভ সিমেট্রি এরকম হয়, f of t প্লাস মাইনাস t নট, এটা যে t নট করলো, t নট by 2 which is equals to minus f of t for all values of t. This is one kind of half wave symmetry. Actually, there are two kinds of half wave symmetry. This is the first kind we are talking about. This is called the half wave symmetry in the odd sense. Odd sense means why it is odd. I'm telling. So let's look at the mathematical definition. Mathematical definition is if you shift at the half of its period at t by 2 or t is not by 2 here in this picture. So if you just shift this signal by half of its period, then whether that is in the right hand side or in the left hand side, because there is a plus and minus, both are applicable. So you shift it, so the signal will look like as if it is a reversed version of itself. Okay, so that is the definition, because there is a minus sign, minus of ft. Okay, so it is basically the flipped version or the reverse version of itself. So about the horizontal axis.
So suppose, for example, if you suppose instead of drawing this axis here, if you draw the axis here, so then it will be like a flipped version of the original signal. So this is called the odd half-wave symmetry in the odd sense. Now, why it is in the odd sense? Because actually, when you will do the mathematics, again, as I mentioned, all this proof can be proved mathematically. When you will do the mathematics, you will understand that here for this kind of signal having this kind of odd symmetry, so actually all the even order terms will vanish. Only the odd order terms will be there, or the odd order harmonics will be there, better to say, will be present when you decompose the signal. So if you have find within any signal, if you can find that this signal has a half-wave symmetry of this kind, then obviously you can say that there is no need to calculate the even order harmonics. All the even order harmonics will be absent. Even the DC term will be absent. You just look at this signal very carefully. Positive half, negative half cancels. So even the DC term will be absent. So there will be no DC term, there will be no even order harmonics term. Only the odd order harmonics term will be present. And that is why this kind of symmetry is called the symmetry, half-wave symmetry in the odd sense. Odd sense means the odd order harmonics will be present, or odd order terms will be present. That is the point. And there will be no DC as well. And the point is here, this kind of waveform you may encounter in different occasions. Like suppose one example I can cite. Suppose in case of your electrical machine, in your BTech days in the first semester, you have learned basic electrical engineering. There you have been exposed to different types of electrical machines. In a machine there are one is the stationary part, one is the rotating part, and the terminologies that is the rotor, stator, etc. So when the rotor rotates and it's induced what is called the EMF, induced EMF. So some kind of waveform you get, na? It's like when the conductors is coming to the north, closer to the north pole, and when other part is coming to the south pole of the magnet, some EMF is introduced, and some values when it is at the north pole, the values that are induced, when it will be the south pole, the values will just be opposite. Okay, so this is this kind of waveform you get there actually. So it is a very familiar waveform, and so this opposite polarity, when you crosses the half of the cycle, or passes the half of the cycle, so or half of the period, then obviously your values gets opposite in polarity. So that is the property of this signal, or the nature of the signal. Okay, so this is half-wave symmetry in odd sense. So there you don't need to calculate, don't need to bother about any even order harmonics. Only you have to calculate or deal with the odd order harmonics. Even the DCs will also be absent. Now, this is one kind of half-wave symmetry. There is another kind of half-wave symmetry. So that is a fourth category. Okay, so the fourth category is this one. Again, this is also half-wave symmetry, but the definition is this: Ft equals to f of t, again plus minus, whether you shift at the right hand side or left hand side, doesn't matter. So t naught divided by 2, and that is for all values of t. Okay, so this is again half-wave symmetry. Look at the half of the period is there. So, but that is another kind. This is fourth kind, and that is called the half order symmetry in even sense. Even sense means, as you can understand, that only the even harmonics will be present. And what is the type of signal? How a typical example I'm citing? Suppose TFT is something like this. It is 0. Like this. So this is an example. Here, you just note one thing, that here we consider the T naught as a period. That means
The fundamental frequency is f naught. Okay, T naught is a period, that means the fundamental frequency is f naught. Now, if you consider T naught by 2 as a period, then your fundamental frequency will become, because period become half, so the frequency will become double. So it will be twice f naught. It will be just twice f naught. Another point to note that if you calculate a DC term, there will be DC value, of course, because there is a negative half. Okay, so the DC term will be there, and means same area, negative half having the same area is not there. So there will be DC term. So there will be DC term will be present, and all the harmonics like 2f naught, as I mentioned. Then the next would be 2 into 2f naught, 4f naught. Then it will be 6f naught, and so on and so forth. Where this f naught is actually 1 by T naught, because original time period is T naught. Strictly speaking, the original time period is actually the T naught, not T naught by 2, because it is the, you know, the definition of a period, time period, which is the smallest value or the minimum value, which satisfy, as I mentioned a few minutes ago, the condition of periodicity. So here T naught is the time period, not T naught by 2. But if we look into the thing like this, then of course these terms are going to be present, which actually indicates in relation to the original time period or original frequency, fundamental frequency, is something like that can be interpreted, that can be read like only the even order terms are there, only the DC and the even order terms are there. All odd order terms are, or harmonics are absent. And even if you look at it very carefully, you just see even the fundamental itself is absent. The fundamental frequency is f naught. So just look at here, there is no terms related to f naught. So even the fundamental itself is absent. So fundamental is not present there. So the fundamental is not present. Only the even order harmonics are present when the fundamental is considered like this, with respect to this original signal, where this is the T naught, is the actual time period, and only the DC term will be present and only the even order terms will be present. So that is why this kind of symmetry is called actually the half wave symmetry in the even sense, because only the even order harmonics will be present. But the question is, sometimes a kind of a fuzziness arises, that why, the question may be asked like, why we are considering the time period as T naught? Because as far as the definition of time period is concerned, it is the minimum value or the smallest value of time that actually satisfies the condition of periodicity. So why we are considering T naught? Whether we should consider T naught by 2. But the point is, you have to understand that this kind of signal, that you have to go back to its origin. That means from where they have been generated. Now, you know, often there are many cases, in a practical cases I'm talking about, there are many cases when there is a waveform, or particular waveform, you have to split into different components or component waveform. Okay, and it may so happen that one of the component waveform may have this kind of symmetry. May have. It is a case I'm citing, the possibility I'm telling. Okay, and then you have to do it, because you are actually decomposed or splitted that different components. So one of the components may look like this, may look like this. And when all those components will be clubbed together, you will get back, say, some kind of original signal. So in that case, you may have to relate that components to its original or mother, or from where actually it has been derived or generated. So say for example, আমি একটা সহজ এক্সাম্পল তোমাদের বলতে পারি। সাপোজ মনে করো, সে ফর দ্য কেস অফ এ রেকটিফায়ার, ধরো এরকম একটা সিগন্যাল আছে, অরিজিনাল সিগন্যাল, ঠিক আছে, এরকম, like this one. Here, what is the time period? This is the time period, T naught. Now after full wave rectification, if you do the full wave rectification, then the shape of the signal that is you are going to get is something like this. It's like this. Now in this case, what will be your period?
your period will be here also, this will be your period, T0, and this is half the period. Because this full wave rectified version of this signal at the right hand panel is actually, you have to relate to its origin, that is where from it has been derived or generated. So that means to its mother, to its origin, to its root. This is not the signal. This signal is generated from some other signal which you have to refer to. So that is why there are some cases, some examples, some particular situations where whether you will consider the period as T0 or actually the T0 by 2, that will depend on whether that signal you are dealing with, whether that is a independent signal in some sense, or it has been derived from some other signals. And if it is derived from some other signal, like which you can treat like, this signal can be treated like a mother of this signal, its parents, like, okay, or origin or root. So you have to relate with its mother. And then the fundamental frequency or the period or the frequency, whatever you say, will become T0, not T0 by 2. That is the point I want to mention. So in that case, if you apply the property of your half-wave symmetry in even sense, your DC term will be there, even order harmonics will be there, even order harmonics when this is considered as the fundamental frequency. And of course, no first harmonic, that means your fundamental frequency will be there. No terms related to the fundamental frequency will be there. And these are the properties. These are the 4 properties, 4 types of symmetry property that we very often deal with or encounter in dealing with the signal. The signal either may have any of the properties like this or a combination of these, maybe. So you have to first identify that which property the signal is actually have or has, and then or which nature the signal is actually showing. And based on that, you just apply the property, and then your calculation or the task of calculating the Fourier coefficients will become very easy. Okay. Now here it is only one kind of symmetry is given, but I have mentioned in this context 2 kind of symmetry, so you should understand that. Now, and another important point to be noted here is that this point, this one. The type of symmetry does not depend on where you are actually putting your t equals to 0. That means, suppose, look at this example. This is, of course, half-wave symmetry in the odd sense. Fine. But now just consider, there are 3 types of signals, or better to say, one type of signal has been drawn in different ways, 3 different ways, depending on your position of t equals to 0. That means the position of the vertical axis. So look at the position of the vertical axis for the first case. Here it is. In the second case here. In the third case here. So basically, now you just think, irrespective of the position of the vertical axis, irrespective of the position of the vertical axis, please note that my statement, the half-wave symmetry property retained everywhere. It is not going to be impacted. The half-wave symmetry property is not going to be impacted by the selection of the vertical axis or the origin or t equals to 0 point. But evenness and oddness, suppose for example, if you consider this signal, it is no doubt or undoubtedly it is an odd signal. There is no doubt about that. Now look at the selection of this axis, vertical axis, t equals to 0. Now if you select your vertical axis like this, then this signal is behaving like an even signal. This signal is behaving like an even signal. But for this type of even signal, because you have an equal positive and negative half, your DC time is 0. You have to remember. That means for odd signal, you can blindly say your DC is 0. But for the even signal, your DC may be 0, may not be 0. Actually, like in this case, even though it's an even signal, have a look.
স্যার আমার হাফ ওয়েভ সিমেট্রি ইন দ্য অড সেন্স ওটা আমার ক্লিয়ার হলো না স্যার। হাফ ওয়েভ সিমেট্রি ইন দ্য অড সেন্স ক্লিয়ার হলো না, কোন জায়গায় ক্লিয়ার হলো না সেটা বলতে হবে আমাকে। মানে যেখানে বলছি আর কি আমরা যে হাফ ওয়েভ শিফট যখন করাচ্ছি তারপর হ্যাঁ, যখন আমরা তারপর যখন আমরা রিভার্স করে ম্যাচ করছি সেই জায়গাটা স্যার। তুমি একটা সিগন্যাল আমি এইখানে যেটা আছে এই ছবিটা আঁকো তোমার খাতাতে, ঠিক আছে? আচ্ছা এই খাতাতে আঁকো যে কোনো একটা কেস নাও, এই যে অ্যাক্সিসটাকে এখানে শিফট করে তুমি এখানে নিয়ে এসো T/2 তে, ঠিক আছে? নিয়ে দেখো সিগন্যালের Yes, sir. শেপটা কিরকম পাচ্ছ। দিয়ে এবার অরিজিনাল সিগন্যালটাকে ফ্লিপ করিয়ে দেখো, এক্স্যাক্টলি ফ্লিপ করিয়ে, যেখানে অ্যাক্সিসটাকে চেঞ্জ না করিয়ে দেখো তুমি এক্স্যাক্টলি সেই ছবিটাই পাচ্ছ কিনা, মানে রিভার্সাল আর কি, অ্যাবাউট দ্য আচ্ছা স্যার। হরাইজন্টাল অ্যাক্সিস। দেখো পাচ্ছ কিনা? সিমেট্রি আচ্ছা, তাহলে শিফট করাচ্ছি T/2 এদিকে নিয়ে চলে আসছি। তাহলে স্যার রিভার্স করলে স্যার অরিজিনাল যেটা আর কি ওই সিগন্যালটা অরিজিনালটা পাচ্ছি। অরিজিনাল সিগন্যালটা পাবে না, অরিজিনাল সিগন্যালটা রিভার্স ভার্সনটা পাবে। তুমি যদি এই অ্যাক্সিসটাকে এখানে রিভার্স শিফট করো, ভার্সনটা এখানে নিয়ে আসো, এখানে মনে করো নিয়ে এলে, ঠিক আছে? মানে অরিজিনাল স্যার সিগন্যালটা T/2 রিভার্স ভার্সনটা পাবে। বুঝলাম না, কথাটা অরিজিনাল কেটে গেছে। সিগন্যালের রিভার্স T/2 পাচ্ছি T/2 যদি শিফট করে। হ্যাঁ হ্যাঁ T/2 হ্যাঁ, শিফট করালে T/2 যদি শিফট অরিজিনাল করাও সিগন্যালের রিভার্স ভার্সনটা পাচ্ছি। রিভার্স ভার্সনটা পাবে, হ্যাঁ সেটাই বলছি, ঠিক আছে? সেটা তুমি এদিকেই করাও এদিকেই করো, ডাজন্ট ম্যাটার। ওকে, সো এবারে দেখো সেটাই ওটারই একটা এক্সটেনশন হিসেবে এই স্লাইডটা, যে এবারে সিলেকশন অফ দ্যাট অ্যাক্সিস t equals to 0 line and a vertical axis doesn't matter. This is not going to impact your symmetry, half wave symmetry nature, but it can impact the odd or even nature, or odd or even symmetry nature. Like here in this example, this signal is even in nature due to the selection of the vertical axis. This signal is odd in nature due to the selection of the vertical axis, but this signal এটাকে কি বলবো, ইভেন বলবো না অড বলবো? বলা যাবে কিছু ইভেন বা অড, কিছু বলা যাবে? এনি কাইন্ড অফ সিমেট্রি এই সিগন্যালটাকে, ফার্স্ট রিপ্রেজেন্টেশনটা? না স্যার। হ্যাঁ, বলা যাবে না, ঠিক আছে? তার মানে দেখো, ইভেন দো your half wave symmetry nature is retained, that symmetry property is retained, but depending on the selection of this t equals to 0 line, that means the vertical axis, actually your oddness or evenness changes or may change, ঠিক আছে? পসিবিলিটি আছে, কিন্তু হাফ ওয়েভ নেচার সিমেট্রি নেচার চেঞ্জ হবে না। এটা একটা ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট টু নো, ঠিক আছে? আচ্ছা, এবারে আমরা ধরো এরকম যদি হয়, আচ্ছা ধরো এই 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 এরকম এই কেসটা রেসপেক্টে যদি আমি বলি, এরকম একটা কেসের রেসপেক্টে ধরো এমন কোন সিগন্যাল, সাপোজ আমরা একটা জিনিস মাথায় এলো ডিসকাস করতে, ধরো এরকম যদি বলি, সাপোজ I have a signal for which any kind of signal is given, any kind of periodic signal is given, for which I cannot determine or I cannot understand or cannot find out the type of symmetry. Just by looking into it, just by inspection, I am unable to find out the type of, or better to say, there is no symmetry. The conclusion I reached that the signal has no any kind of symmetry, neither even nor odd. Neither even nor odd. Then what I'll do? Whether again I will go for this rigorous method, that means go for the calculation of finding out A0, AN, BN, etc., etc. স্যার আপনার স্ক্রিনটা ব্ল্যাক Or হয়ে is গেছে। there হ্যাঁ আমি ব্ল্যাক লিখবো, লিখিনি আমি। So or is there any other method? So actually, given any function ft, which suppose by itself, any arbitrary function,
periodic function. Periodic কথাটা বারবার বলছি না because that is implied, ঠিক আছে? So it is arbitrary function. So that is given which may not be odd or even. That is actually not showing like the first one, the picture that was drawn there, the first type of picture, and not showing the evenness or oddness property. Or that means the signal by itself is not even or odd. Just by looking into it, you can come to that conclusion. Then in that case, you can apply a trick. You can apply a trick only to get rid of that mathematical burden. It is something like this. Ft, you know that any signal can be represented in terms of its odd and even part. You know that. So this can be written like Ft by 2. Ft by 2. Same thing. And you can add and subtract this thing, and this first thing is going to give you the even part for this signal, and that is called f of e, even part, and this term is going to give you the odd part for the signal, which is called the odd part. That means suppose f of o, odd part. So now you just think the signal by itself is nothing, neither even nor odd, but you can represent it in terms of the even function as well as odd function. Now you know the property of the evenness and oddness in finding out the Fourier series. You can exploit that. Now for the Fourier series of this even part of the even function will contain only the DC and the cosine term. Say, suppose DC term may be there, may not be there, but you have to check. And the odd part in its turn actually will only contain the sine terms. And then from that, your calculation will become very easy, or analysis will become very easy. So for example, I am taking a practical example. It is just a theoretical part I have discussed. Just take a practical example, then the things will be very much clear to you. Suppose ধরো 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 কিরম বলি, আচ্ছা এরকম ধরো একটা সিগন্যাল ft the maximum value of this signal is a. Okay, this is 0, this is t naught by 2, this is t naught, this is এটা 0, এটা t naught হলো, t naught by 2 হলো, এটা t naught, এটা তাহলে কত হচ্ছে আমাদের 3t naught by 2, তাই তো 3t naught by 2, this is minus t naught by 2, ঠিক আছে, ডট 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 এইভাবে চলছে। ওকে, দিস ইজ সাপোজ এরকম ছবি আমরা কোথায় দেখি, হাফ ওয়েভ কি বলে হাফ ওয়েভ রেকটিফায়ার ইয়েতে পাই তো, রেকটিফায়ারের আউটপুটে হাফ ওয়েভ রেকটিফায়ার। ওকে, সো এই সিগন্যালটার ফান্ডামেন্টাল পিরিয়ড কত, এগেন ইউ হ্যাভ টু রিলেট টু ইটস অরিজিন, দ্যাট মিন্স ফ্রম হোয়ার ইট হ্যাজ বিন জেনারেটেড, তাই তো, ইটস মাদার ওয়েভ ফর্ম, দ্যাট ইজ টি নট। সো টি নট হচ্ছে এটা পুরোটার পিরিয়ড, ফান্ডামেন্টাল পিরিয়ড। So the fundamental frequency will be f naught, 1 by t naught. Now, if you inspect it, if you look into it very carefully, observe it very carefully, just to check that this signal neither has any odd symmetry nor any even symmetry. So even symmetry and odd symmetry property you cannot use directly. But I mentioned just now that any signal, any arbitrary signal can be represented in terms of its even function
or even power and odd power. So if you just add on these two power, even and odd, you will ultimately get back that signal. That is the very basic thing, you know, from means your fundamental knowledge. Now, what do you have to do here in this case? So find out the even part. Find out the even part. Formula ki ekটু আগে লিখলাম ft plus f of minus t divided by 2. So ft থেকে ft minus t পেতে গেলে কি just you replace t by minus t. So the what is there in the right hand side will go to the left hand side, and the left hand side will go to the right hand side. So let's draw the signal. Taking this same reference. This is origin. So this part will come at this side. Okay. This is A. And then this signal will be f of minus t. What I'm going to draw now. Here, there will be hum or one cycle. Half cycle. Here, in this side. And here it will be 0 up to this point. Up to this point that will be 0. এই আমার ছবি আবার গন্ডগোল হয়ে যাচ্ছে, সাইকেল এইগুলো ম্যাচ করছে না, হাফ সাইকেলগুলো ম্যাচ করছে না, ছোট হয়ে গেছে, এটা বড় হয়ে গেছে। ঠিক আছে, যাই হোক, এখানে থাকবে, একটা থাকবে, তাই তো? এখানে আবার থাকবে না, আবার এখানে থাকবে। ইটস লাইক দিস। সিমিলারলি এখানে আবার থাকবে না, there will be 0, এখানে আবার থাকবে। এরকম ধরনের হবে। So f of minus t, just replace t by minus t. You are going to get this. Now to get f of e পেতে গেলে কি করতে হবে? Just add this 2 and divide it by 2. If you add these 2 and divide it by 2, what you are going to get? The shape of the signal would be, it is f of e, even part, f of e. That will be এই ডট করে দেবে, এই গালে তোমার স্কেলটা করতে সুবিধা হবে, একই স্কেলে আঁকতে পারবে। সো এই দুটোকে যোগ করে 2 দিয়ে ভাগ করছি। সো a by 2 হবে তো অ্যামপ্লিটিউডটা। সো অ্যামপ্লিটিউড উইল বি a by 2, and here it will be for every half cycle you will get a hum like this, dot. It's like this. So it is 0, it is 0, it is t naught by 2, it is t naught, it is minus t naught by 2, and so on and so forth. Got it? That is the even part. And the odd part, the formula is f of t minus f of minus t divided by 2. In that case, what will be the odd part? In this case, what will be the odd part? The odd part will be, again, drawing the same scale. Okay, so the odd part will be okay. So odd part, this minus this ft minus of f of minus t divided by 2. Again, the amplitude or the highest value, maximum value will be a by 2. A by 2, of course. And for this half, this half, there will be a hum. And for this half, the second 50% of the cycle, then there is no term. This is 0, and that is a negative. It will become negative because ft minus of f of minus t. So this will go at this side. Then this side. Then like this, it will go like this. So I got f of e, f of o. This is f of o, sorry, f of o, odd part. Now if I know what is the even part, if I know what is the odd part, so then I can directly apply the symmetry property or the formula. I can directly apply. So I know that this signal, as far as this even part, even part is concerned, for this even part, what conclusion I can draw? That this part has even harmonics.
this part, first of all, only the cosine terms will be there. Only the cosine term. There will be DC term, first of all. First of all, there will be DC term. I will just calculate the DC term. And there will be cosine terms because this is even. This is even. And not only that, this is not only even, but it has also the half wave symmetry in even sense. That means not only the cosine terms will be present, actually only the even order harmonics cosine term will be present, because this part actually manifesting half wave symmetry in even sense. So the cosine terms, not only because cosine terms, for the cosine terms also there may be odd and even harmonics, but here for the specific to this case, only the even harmonics will be present for the cosine terms. That will be present. So the conclusion is drawn. And the last part, that is the odd part, you don't need to do any kind of Fourier series at all. Because why? Because it itself is a Fourier series, one of the components. It is just a sine wave. So as far as the odd part is concerned, it is nothing but it is itself, by itself, is a component of a single frequency. Sine wave having a single frequency. So you don't need to go for any kind of decomposition. That means the representation of Fourier series is not applicable. Only single component is there. So your task is become easy. So you got everything. So this can be written. This can be written as, how will you represent this? It is a sine wave sine function, and the fundamental period and the period of the signal is same. So it is, and the maximum value is a by 2. So it is actually a by 2 sine omega naught t, if omega naught is the fundamental period. And the DC value from this, you will find out, this is, you got one component plus the DC term. The DC term, how to find out the DC term in this case? A full wave rectified, okay, it's like a full wave rectified version of a signal. So its DC term, there is a formula. You can directly apply the formula. Fine. This is the maximum into 2 by pi. 2 by pi of the Vmax. You know that formula. So you can directly apply, or you can do any kind of mathematics to find out the DC term. And the only calculation you have to do, that you know that only the cosine terms will be present, and that cosine terms will be only valid for the even order harmonics. That means in one word or one sentence you can say only the even ordered cosine terms will be present apart from the DC. So you have to write summation over n, where n will be even only. N will be even, and some coefficient, this coefficient you have to calculate. So the only calculation you have to do in finding out the coefficient of this cosine terms, cos n omega naught t, where n is the even number. That's all. Job is done. So simple, so confidently you have done it. So easily you have done it. Without doing as such, no mathematics, only this, finding out this coefficient is just a matter of, 2 or 3 steps you have to write. That's all. Just one integration. Otherwise, from here, you have to directly do or find out. Then probably you have to do lots of steps to find out, to check what are the values of Bn, what are the values of n, what are the values of a naught, etc., etc. Then you will arrive some conclusion. After doing so much steps, you might have arrived at some conclusion. Oh, this is all these terms will vanish and getting vanished. So unnecessarily I have done so much calculations like that. So without doing calculation, you first understand that what are the components that could be present and what are the components that are not. Then your task becomes very easy. So that is why whenever any signal will be given to you, you just pay some attention. Observe it very carefully.
And from that, try to understand that if it is it directly showing any property or any symmetry properties, well, you just directly apply the formula. I'm sorry, the property. I'm sorry, you just directly apply the property. But if it is not, then just to try to smartly, you just try to adopt a method so that any kind of even or odd property can come out from that signal itself. And then you can directly apply or directly exploit that property in finding out the Fourier coefficients. Then it will be very easy. And not only easy, but also the chance of making mistakes will be reduced. Because you don't need to deal with any big expressions, big calculation, lots of integration, lots of that type of things. You don't need to do it. So the mistakes, the probability of doing mistakes will be reduced drastically. And the time you can save, especially in the examination hall. Okay. Another point I should mention. Suppose, for example, suppose, for example, আচ্ছা, যদি মনে করো একটা এমসিকিউ কোশ্চেন থাকে এরকম, মানে এখন তোমরা পারবে সেই জন্যই বলছি, এখন ব্যাপারটা খুব ইজি হয়ে গেছে। সাপোজ একটা আরবিট্রারি আমি একটা সিগন্যাল লাগছে, ঠিক আছে, আর রাদার আঁকার দরকার নেই, আমার তো মনে হয় এখানেই তো ছিল, হ্যাঁ এই তো এখানেই তো রয়েছে, ধরো এইটা, এই সিগন্যালটা, ঠিক আছে, এই যে সিগন্যালটা থার্ড ওয়ান, ওকে, থার্ড ওয়ান যে সিগন্যালটা আছে। নাও ধরো 1 নম্বরের একটা কোশ্চেন দেওয়া থাকে, ধরো বলা হলো যে ইউজিং সিমেট্রি কন্ডিশন আইডেন্টিফাই, ভালো করে কোশ্চেনটা বোঝো, জাস্ট ইউজিং সিমেট্রি কন্ডিশন আইডেন্টিফাই the terms that could be present or might be present in the Fourier series for this signal, for the last one. And forget about the heading of this slide. Just forget about that. Just do it independently. Okay, so just using the symmetry condition, identify the terms that may be present in the Fourier series. কি বলবে, টার্মস গুলো বলা হয়েছে কিন্তু আইডেন্টিফাই, কি হবে উত্তর তোমার? স্যার তাহলে T/2 শিফট করে দেবো, রিভার্স করে দেখে নেবো কি হচ্ছে এইটা, যদি দেখি রিভার্সটা T/2 শিফট করার পর যদি একই হয় তাহলে তো সিমেট্রিস এর পেয়ে যাচ্ছি ওইখান থেকে। এই যে সিগন্যালটা দেওয়া আছে আমি তো বলেই দিচ্ছি, এখানে তোমার চেক করার হলে যা করার এখানে করে নাও। এই লাস্ট ওয়ান, দ্য থার্ড ওয়ান, এই যে এই সিগন্যালটা রেসপেক্টে বলো প্রশ্নটা। The question I asked with respect to this particular picture or diagram or waveform, what type of symmetry condition? Just you identify the symmetry condition, and or rather use the symmetry condition, better to say, use the symmetry condition, and then identify the terms that are present or that might be present in the Fourier series. স্যার এখানে স্যার অড টার্ম গুলো স্যার লাগবে, শুধুমাত্র থাকবে, শুধু অড টার্ম থাকবে বলতে মানে বুঝলাম না, মানে সরি স্যার, মানে হাফ ওয়েভ সিমেট্রি, এটা স্যার অডের হাফ ওয়েভ অড সিমেট্রি আর কি, যেটা একটু আগে করলাম আমি বলেছি কি কি টার্ম থাকবে সেটা বলতে, আমি মাঝখানে কোনো ইন্টারমিডিয়েট আচ্ছা 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 একদম ফাইনাল আনসার বল। এটা 1 নম্বরের প্রশ্ন বলছি, তো এখানে এত কিছু ইয়ের জায়গা নেই। স্যার এখানে সে শুধু সাইনের টার্ম থাকবে, শুধু সাইনের টার্ম থাকবে। আচ্ছা, আর কেউ কিছু বলতে চাও? only sign terms will be present, তাই তো উদয় বললো। আচ্ছা, আর কেউ কিছু বলতে চাও? First of all, this is an odd function. So odd function means only the sign terms will be present, no doubt. But secondly, it has also that half wave symmetry nature in odd sense. That means only the odd ordered sign terms will be present. Sign terms will be present, it's okay. From the oddness of the signal, we can find out that. We can
conclude that. But apart from that odd symmetry, it has also a half-wave symmetry in odd sense. Now that means that from there we have learned that only the odd order harmonics will be there. And that harmonics means actually the sinusoidal terms. So that's odd order. The answer would be only the odd order sine terms will be present. That is the answer. Got it? শুধু সাইন টার্ম বললে হবে না, সাইন টার্মস এর অড অর্ডারটা প্রেজেন্ট থাকতে হবে, বিকজ n may have any value না, 1 2 3 4 5 6, so odd even তো মিশে থাকে. So only the odd order terms will be present because it has a half wave symmetry in the odd sense. Similarly, with respect to this, এটা রেসপেক্টে যদি জিজ্ঞেস করি কি বলবে উত্তর? সেম কোশ্চেন, using symmetry condition identify the কি বলে terms the Fourier series. এই ক্ষেত্রে স্যার বলবো যে মানে অড অর্ডারের কস্ট টার্ম গুলো থাকবে, ইভেন অর্ডার থাকবে। নো, ইভেন অর্ডার থাকবে না। সরি স্যার, ইভেন অর্ডার কেন থাকবে? This signal is an even function, that is okay. That means only the cosine terms will be present. But apart from that, this signal also retains or shows the half wave symmetry in odd sense, that property. It is showing the half wave symmetry in odd sense, not in even sense. So that means that terms that will be present, the harmonic that will be present, that will be odd. And from the first step, we have learned that only the cosine terms will be present. So finally, the final answer will be the odd ordered cosine terms will be present. Got it? Why even? Even থাকবেই না। Odd order, ये ঠিকই বলছিলে, উদয় ঠিকই বলছিলে, থেমে গেলে কেন? Odd order cosine terms will be present. Cosine because it is even function. And why odd? Because it has a half wave symmetry in the odd sense. এই তো ব্যাপার। বুঝে গেল? হ্যাঁ স্যার বুঝে গেছি। ওকে, আচ্ছা, ঠিক আছে, আর হয়তো আর মোটামুটি তোমরা পারবে হয়তো, আর আমি যাচ্ছি না এর মধ্যে। তো আচ্ছা, এবারে ধরো একটা অন্যরকম যেটা একটা এক্সাম্পল ধরো এরকম যেটা একটা ভাবি, ধরো এরকম আমি একবার দিয়েছিলাম এরকম একটা প্রশ্ন, এক্স্যাক্টলি কোন ইয়ারে মনে নেই, এক্স্যাক্ট কোশ্চেনটা আমার মনে নেই, মানে আমার যেটুকু যা মনে পড়ছে আমি একটু চেষ্টা করছি করার। একটা 1/4 ছিল ধরো, আচ্ছা ধরো এটাই, ধরো এটা আমরা ইয়ে আছে, ইট ইজ 0 to t0/4, মানে কোশ্চেন একটু অন্যভাবে দিয়েছিলাম। সো এটা একটা 1/4 ওকে অফ এর ওয়েভ ফর্ম, এটা দেওয়া আছে, ঠিক আছে। কোশ্চেনটা বলা হবে এরকম যে কমপ্লিট দ্য ওয়েভ ফর্ম। কমপ্লিট দ্য ওয়েভ ফর্ম মানে অ্যাটলিস্ট ইউ হ্যাভ টু শো দ্য ওয়েভ ফর্ম ফর ওয়ান পিরিয়ড, ওয়ান কমপ্লিট পিরিয়ড। ভালো করে বুঝবে, একটা ফ্র্যাকশন বা ফ্র্যাগমেন্ট অফ দ্য ওয়েভ ফর্ম ইজ গিভেন ফর 1/4, ওকে, ফর দ্য ফুল পিরিয়ড ইউ হ্যাভ টু ড্র ইট। এবার ড্র যে করবে বেসড অন, দ্যাট ইজ বেসড অন সাম কন্ডিশন। হোয়াট ইজ দ্যাট কন্ডিশন? কন্ডিশনটা ধরো আমি তোমাকে বলছি, কন্ডিশনটা হচ্ছে কোশ্চেনটা হতো এরকম, কমপ্লিট দ্য ওয়েভ ফর্ম। কমপ্লিট দ্য ওয়েভ ফর্ম মানে ইউ হ্যাভ টু ড্র দ্য হোল পিরিয়ড, ওয়েভ ফর্ম ফর দ্য হোল পিরিয়ড, ওকে। So complete the waveform, suppose based on the condition or the condition given বলে colon দিয়ে ধরে আমি লিখছি যে ft, this signal ft has only, ভালো করে বুঝবে, has only odd ordered sine terms. ft has only odd ordered sine terms, শুধু এইটুকু বলা থাকে আর কিছু নয়, দিয়ে বলা হলো কমপ্লিট দ্য ওয়েভ ফর্ম, অড অর্ডার সাইন টার্মস। এমন ভাবে ওয়েভ ফর্মটা কমপ্লিট করবে যাতে করে এই কন্ডিশনটা স্যাটিসফাই হয়। দ্য কন্ডিশন ইজ দ্যাট দ্য এফটি হ্যাজ অনলি অড অর্ডার্ড সাইন টার্মস। মানে এবারে উত্তর থেকে প্রশ্নের দিকে যাও, এতক্ষণ যেভাবে আসছিলাম একটু অন্যভাবে করছি ব্যাপারটা, ঠিক আছে। ছবিটা এবার তোমরা ড্র করবে, আমি ছবিটা দেবো না পুরোটা, ছবিটা তোমরা ড্র করবে। কন্ডিশন ইজ ইম্পোজড,
অড স্যার অর্ডার তাহলে এটা সাইন স্যার টার্মস। হ্যাঁ বলো। আচ্ছা তোমরা বলবে, আমি ড্র করবো, দাঁড়াও দাঁড়াও দাঁড়াও। বলো। এটা দুটো প্রপার্টি থাকবে প্রথম কথা স্যার, হ্যাঁ দুটো মানে প্রপার্টি থাকবে, অড অর্ডার সাইন টার্ম। সাইন, দুটো প্রপার্টি। হ্যাঁ তার মানে সিগন্যালটা স্যার অড সিগন্যাল হবে। ভেরি গুড। তারপর আর স্যার অড অর্ডার সিমেট্রি, হাফ ওয়েভ অড অর্ডার অড সিমেট্রি সিমেট্রি থাকবে। হাফ ওয়েভে, হ্যাঁ ঠিক আছে, ইন অড সেন্স, ঠিক আছে ঠিক বলেছো। তাহলে এবার ছবিটা কিরকম হবে? ঠিক আছে ভেরি গুড। ছবিটা কিভাবে মানে স্যার ছবিটা কি সরি হবে? স্যার, আমার বলাটা ঠিক হচ্ছে না, এটা বলতে চাইছি আর কি। হ্যাঁ অড সেন্স। ছবিটা কি আঁকবো? ফার্স্ট অফ অল তুমি যেটা বললে, যেহেতু সাইন টার্মস উইল বি প্রেজেন্ট, সো ডেফিনেটলি দ্য সিগন্যাল উইল বি অড ইন স্যার নেচার। ফার্স্ট অফ অল মানে অড সিমেট্রি। অরিজিনটাকে স্যার ক্রস নিচে আসবে স্যার, এটা নিচে এক্স্যাক্টলি আসবে এক্স্যাক্টলি এক্স্যাক্টলি ঠিক কথা। ঠিক আছে মানে তাহলে আমি আঁকার চেষ্টা করছি। ঠিক এই স্যার বলেছো। এটাকে স্যার রিভার্স করে তুমি এরকম বলতে চাইছো তো, অড হলো, এটা টি নট বাই 4, টি হ্যাঁ নট স্যার, বাই 4 হ্যাঁ স্যার। হলো, এটা অড। এই অবধি হলো, এখনো কিন্তু ফুল পিরিয়ড হয়নি, এটা হাফ পিরিয়ড এগোছো, তোমাকে ফুল পিরিয়ড আঁকতে হবে। এবার অড অর্ডার্ড, দ্যাট মিনস হাফ ওয়েভ সিমেট্রি ইন অড সেন্স, অড অর্ডার, অড সেন্স। এবারে কি হবে? এই পর স্যার আরো T0/4 পর্যন্ত সিগন্যালটা মানে অ্যামপ্লিটিউড 0 হবে। না, তোমার ভয়েসটা ব্রেক করে যাচ্ছে। আচ্ছা অন্য কেউ বলো। মানে টি ইজ পজিটিভ এই দিকে হবে, আর সেম ওই ট্র্যাপিজিয়াম টাইপ নিচের দিকে হবে, এরকম হবে কি? তুমি এখান থেকে বলছো কি টি নট বাই 4 থেকে? হ্যাঁ স্যার। আচ্ছা কিরম হবে বলছো? এখান থেকে কোন দিকে যাবো? এদিকে যাবো না এদিকে যাবো? উপর দিকে। ওপর দিকে যাব। আচ্ছা গেলাম, তারপর কত দূর অবধি যাব? T0/2। টি নট বাই 2, টি নট বাই 2 তো এখানে হয়ে গেছে অলরেডি, এই অবধি, এখান থেকে এই অবধি। এইটাকে কোথায় গিয়ে নামাবো? স্যার পজিটিভ অ্যাক্সিসে এটা T0/2 স্যার করা যেতে পারে। হ্যাঁ এক্স্যাক্টলি, এখানে নামালাম, ঠিক আছে। এইটা নামালাম, এবার এটা কন্টিনিউ হবে এরকম, তাই তো, হয়ে এই হলো, ঠিক আছে। তাহলে আমার এইখানে দেখো, এইখান থেকে এটা হচ্ছে T0/2, from here to here it is also T0/2, so from this point to this point it is T0, ঠিক আছে। এইবার দেখো তুমি যদি এই দুটো পোর্শনকে আলাদাভাবে একটু মার্কিং করো, এটা ধরো একটা হ্যাশ কিছু করলে, তুমি দেখো এই সিগন্যালটা, এই পার্টটা, মানে এটা তো হাফ ওয়েভ সিমেট্রি ইন অড সেন্স বলেছি থাকবে, বিকজ অড অর্ডার হারমোনিক্স আর প্রেজেন্ট। সো তুমি যদি এবারে মনে করো এইখানে যদি তুমি এটাকে আনো এইখানে, ঠিক আছে, আনার পরে দেখো এই সিগন্যালটা দেখতে কিরকম হলো। যে সিগন্যালটা এখানে আছে তার রেসপেক্টে এটা অড অর্ডার সিমেট্রি রিটেন করছে কি করছে না, তাহলেই হয়ে গেল, আর কিছু নেই। তো তার মানে তোমার হাফ ওয়েভ সিমেট্রি থাকতে হবে। যদি হাফ সাইকেলে, মানে one half cycle has the negative value to that of the other half cycle, এটাই তো হাফ ওয়েভ সিমেট্রি। হাফ ওয়েভ সিমেট্রি নট সেন্স মানে তো তাই, মানে কথায় বলতে গেলে one half cycle should have a negative value to the other half cycle। তাহলে এই হাফ সাইকেলের যা ভ্যালু যা আছে তার নেগেটিভ ভ্যালুটা এখানে আছে না, এটার নেগেটিভ করলে এটা হয়, এটার নেগেটিভ করলে এটা হয়, হয়ে গেল, অ্যাজ সিম্পল অ্যাজ দিস। আর যেহেতু অরিজিন দিয়ে পাস করছে সেহেতু এটা তোমার এবং এই দুটো ইয়ে আছে, সমান ইয়ে আছে, অ্যান্টিসিমেট্রি নেচার, সো অবভিয়াসলি তুমি সেখান থেকে অড নেচারটাও পেয়ে গেলে। সো বোথ দ্য প্রপার্টিজ আর হোল্ড simultaneously. That means if this is the signal, so this is the answer actually. You have to complete, you have completed the waveform for one single period. This is the point.
সিমিলারলি আমি একই ওয়েব ফর্ম দিয়ে আমি একটু ঘুরিয়ে দিতে পারি, যে এরকম বলতে পারি যে এটা যেমন বললাম যে কন্ডিশন ইজ দ্যাট ft has a odd ordered sine wave signal sine terms. Similarly, I can ask you to draw the waveform based on under the condition that ft has odd ordered cosine terms. Odd ordered cosine terms. Then it will be odd ordered মানে কি, odd ordered cosine term. Cosine যখনই বলছি that means it will not be an odd signal. So এই হাফটা উপর দিকে উঠে যাবে, এটা থাকবে না, এটা হবে। আর যেহেতু অড অর্ডার বলেছি তার মানে কি, এই হাফ অফ দ্য সাইকেলের জন্য তোমার যেটা থাকবে, যে ভ্যালু থাকবে তার নেগেটিভ ভ্যালুটা হবে এখানে, তার মানে এখানে এটা হবে এরকম, এটা থাকবে উপরেরটা এরকম, ইটস লাইক দিস। সো এরকম ভাবে থাকে, ঠিক আছে। অনেক সময় এরকম একটা প্রশ্ন আমি দিয়েছিলাম কোন একটা ইয়ারে, আমার মনে নেই, তো এরকম আসতে পারে। ওকে, সো এটা 1 নাম্বার 2 নাম্বার থাকতে পারে। তো জাস্ট আমি এই কনটেক্সটে মনে পড়লো তাই তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করব। আচ্ছা, আচ্ছা আরেকটা জিনিস করো তো দেখি, এটা তোমরা নিজেরা করো, আমি হেল্প করবো না। ধরো তোমার ধরো এরকম একটা ওয়েব ফর্ম, ধরো এটা খুব কমন ওয়েব ফর্ম, মানে যে কোনো জায়গাতেই পাবে। সেটা হচ্ছে এটাকে ধরো প্লাস এ, এটা ধরো মাইনাস এ, ঠিক আছে। দিস ইজ 0, দিস ইজ টি নট বাই 2, t naught by 2, this is t naught 1 period. Okay, the question is very simple, that find out its Fourier series expansion. Find out its Fourier series expansion. এই ফাংশনটা যেটা দেওয়া আছে ft, তার Fourier series expansion করো। দেখি চটপট করো তো সবাই, 5 মিনিটের মধ্যে, উইদিন 5 minutes। ওকে স্যার। প্রত্যেকে করবে, আমি যে কোনো কাউকে র্যান্ডামলি জিজ্ঞেস করবো।
হয়েছে? আচ্ছা, কি কি কম্পোনেন্ট থাকবে বলো তো প্রথমে, আর কি কি থাকবে না? শুধু সাইন থাকবে? স্যার এ নটটা order জিরো sign থাকবে। থাকবে স্যার। এ নটটা 0 হবে, ভেরি গুড। ওকে, যেহেতু এফটি অড, অর্ডার সাইন। সাইন থাকবে আর অড অর্ডার থাকবে, তাই তো? যেহেতু Odd, হাফ হ্যাঁ। ওয়েভ সিমেট্রি অড সেন্সে আছে, হ্যাঁ, ঠিক কথা। তাহলে শুধু অড অর্ডার সাইন টার্মস থাকবে। আচ্ছা, তাহলে তোমাকে একটাই তো ক্যালকুলেশন করতে হবে, শুধু বিএন বের করার জন্য, পিএনটা স্যার। তাই তো? বিএনটা বের করার জন্য অড, when n is odd, when n is odd, তাহলে একটাই ক্যালকুলেশন করা, আর কিচ্ছু করার নেই। হ্যাঁ, কত আসছে বিএন? 4a by n পাই আসছে আমার। ভেরি গুড, 4a by n পাই আসছে, তাই তো? বের করে ফেলেছো, 4a by n পাই আসছে। তাহলে এফটি কে আমি রিপ্রেজেন্ট করব কিভাবে? এফটি উড বি ইকুয়ালস টু, তো ডিসি নেই, কোনো কোসাইন টার্মস নেই, ইভেন সাইন টার্মস এর মধ্যেও আমার থাকছে শুধু অড অর্ডার টার্মস। সো অড অর্ডার টার্মস মানে প্রথম টার্মটাই হবে সাইন, যেটা আমরা ওমেগা নট বলি আর কি, ফান্ডামেন্টাল। তো তার সঙ্গে মাল্টিপ্লায়ার থাকবে, তুমি কি বললে, কত বললে? 4a by n পাই। n পাই। ওকে, n পাই। তাহলে n এর ভ্যালু আমাকে পুট করতে হবে, অনলি অড ভ্যালুই হবে। সো n যখন 1 তখন এটা কত? 4a by পাই প্লাস সেকেন্ড টার্মটা কি হবে? এর পরের টার্মটাই থাকবে থার্ড হারমোনিক, সেকেন্ড হারমোনিক থাকবে না, সাইন 3 ওমেগা নট টি। এটা হবে হচ্ছে 4a by 3 পাই, ঠিক আছে? তারপরের টার্মটা থাকবে কি? সাইন 4 omega naught will not be there, of course. Sin 5 omega naught t, 5 omega naught t হলে এটা কত হবে? 4a by 5 pi প্লাস ডট 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 ডট। এই হয়ে গেল উত্তর। এই এফটি কে তুমি ডিকম্পোজ করে ফেললে আর রিপ্রেজেন্ট করে ফেললে ইন টার্মস অফ দা সাইনুসয়েডস। এই হয়ে গেল ব্যাপার, এই তো आंसर, আর কিছু নেই। 5 এ 5। এখন এখান থেকে যে অবজারভেশনটা, সেটা হচ্ছে দেখো, এই সাইন ওমেগা নট টি থেকে সাইন 3 ওমেগা নট হচ্ছে একটু হায়ার অর্ডার টার্মস, মানে হায়ার হারমোনিক্স, হায়ার অর্ডার হারমোনিক্স। সাইন 5 ওমেগা নট টি ইভেন হায়ার অর্ডার হারমোনিক্স। এর পরের টার্মটা আসবে সাইন 7 ওমেগা নট টি, আরো হায়ার অর্ডার, 9 ওমেগা নট টি এন্ড সো অন এন্ড সো ফর্থ, ঠিক আছে? বাট দ্য ফ্যাক্টরস that in the last class, the last example we discussed in our last class, there also we mentioned that point, that actually the coefficients, or you can say the amplitude, this term is basically what? It is the amplitude of the sine wave. It's amplitude of the sine wave, amplitude of the sine wave, amplitude of the sine wave, amplitude of this sine wave. So the amplitudes are actually what I say, decreasing, okay, as you are increasing the order of the harmonics. That means for the higher order harmonics, actually the amplitudes are less,
as you are moving towards the higher order harmonics, your amplitudes are going lower and lower and becoming lower and lower and lower. That means decreasing, they are diminishing. So we can conclude from this that the amplitude goes down inversely. Amplitude goes down inversely as or with the order of the harmonics. That is, more is the order of harmonics, less is the amplitude. The same conclusion we drew in the last class from an example. I think this example, this one. it's a drop original है. এই যে, ঠিক আছে, এক্সাম্পলটা দেখে দেখো, অ্যামপ্লিটিউড ডিমিনিশ করছে, ঠিক আছে, সেম থিং। সো আমি যার জন্য তোমাদের বলেছিলাম মনে পড়ছে যে ফর অ্যান ইঞ্জিনিয়ার ইট ইজ নট পসিবল টু গো ফর, বিকজ তোমাকে সিরিজ কি বলছে, ইটস ইনফাইনাইট সিরিজ ইন জেনারেল, there will be infinite terms, but it is not possible to calculate or deal with this infinite terms. Then rest of the lives you have to invest. But what you do, you actually, this is a very smart and judicious approach what people adopt, that you first observe the nature, how the amplitudes of the different harmonics are varying, how they are changing with frequency, and from that you just truncate, take a portion, and that is good enough. That means a finite number of things you are ultimate in practice we are dealing with, not the infinite, though the series it is infinite. Okay, and this is because of this reason, because after a certain point, after a certain value of frequency component, or after a certain harmonic, the things actually hardly matter whether you add or not, because it's not going to change too much. More or less approximation is like that. In that sense, the approximation is like a good approximation. We actually shared a picture where a blue colored rectangular waveform is approximated by some sinusoids. Okay, there we have shown that more and more terms you are adding, you are basically making the approximation better and better, but it doesn't mean that you will basically keep on adding the term for rest of your life. Okay, so this is the practical case you have to understand. Now, okay, there is another point. In this slide, it is written like that is the, for a signal to be periodic, you know, that the ratio of the two frequencies of the two successive harmonics should be rational number. That means they should be harmonically related. Now, you also know that fundamental frequency is the GCA of all the frequencies in the series. You also know these 2 points are known to you. Now, suppose for in this case, the first example they have given, it is x1t is written like 2 plus 7 into cos half t theta 1 blah 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 blah. And in this case, you have to, in the first example, what we are doing, we are first trying to find out that we are not first considering the DC. The DC term is this one, we are not considering that. We are first trying to find out, because harmonically related terms will basically take the ratio of successive terms or the successive harmonics rather. So for example, here you have this and this. So you just take the ratio. The frequency of the spectrum is half, 2/3 and 7/6. That is written like this, half, 2/3, 7/6. And you just take the ratio. The ratios of the successive frequencies are, if you take the ratio between these two, and it will be 3/4. If you take the ratio between 2/3 and 7/6, it will be 4/7. And as per this condition, that both are, whether we have to check whether they are rational number or not. Yes, this is the ratio of the integers. So they are rational numbers. Both are rational numbers. So all this, that means from there we can conclude that yes, all the frequencies are harmonically related. And if within this signal, it is represented like this, if all the frequencies are harmonically related, then we can conclude that yes, this is a periodic signal. That you already know. It is nothing new to you. And how you also know that how to find out the fundamental frequency in this case. So obviously, if you want to find out the fundamental frequency, you have to go for the GCF. And if you do the GCF, it comes out to be 1/6. Now, interestingly, if you look at the series,
or representation, you just see there is no frequency component having the value 1 by 6. Only frequencies that is present half, 2/3, 7 by 6. But the fundamental frequency is 1 by 6, which is actually absent in this series or in this representation, which is actually absent. Now, again, it is again a very easy task to find out. Then if you So if you know the fundamental frequency, which is 1 by 6, that is kind of your like a omega 0 kind of. So if that is present, then obviously what are the values? If you know that value, the fundamental value of the fundamental frequency, then the frequency components that are present like half. So that actually indicates that this is our third harmonics. So if you multiply 1 by 6 by 3, 1 by 6 is like an omega 0. So if you multiply like 3, that means like a 3 omega 0. So you are getting half, and half is present here. Now, similarly, if you cross check, then you will find that yes, there is another component that is present, which is the fourth harmonic. Another component that is present, that is the seventh harmonic. So actually, in this example, it is an arbitrary generated example. So in this example, only the third harmonic, apart from BC, all the third harmonic, the fourth harmonic, and the seventh harmonic are present. These three harmonics are present. Even the fundamental is not present. So there is an example. Again, do number question ashe. At a arbitrary erokom ekta example দিয়ে দেওয়া হয়. Just তোমাকে সেখান থেকে বলা হয়, you have been asked to find out. There may be different questions they may ask, whether to first to check whether the signal is periodic or not, find out the fundamental frequency, or একটাই question হতে করলো, what are the your harmonics that are present within this signal, if it is periodic, etc. So এরকম ধরনের 2-3 রকমের question করে। So সেটা হচ্ছে একটা just example. Similarly, তুমি যদি second example টা নাও, তুমি just by inspection, just by looking into it, you can say no, it is not periodic, because there is pi. So again, the frequency spectrum, তুমি যদি দেখো একটা 2 আর একটা pi হবে, তো as and when you will take the ratio, so it is not going to become a rational number because there is a pi. So again, just by looking into it, you can say no, it is not a periodic signal in that sense. But again, at least you have to give some argument. If it is MCQ, just you write yes or no, or whether it is periodic or not, something like that. But if it is not an MCQ, even though you have there is 1 mark allotted for the question, but you have to write something. So then you have to give some argument. The argument is something like this. You have to very systematically write. They have to write that the ratio of the, as it is mentioned, the two frequencies to successive harmonics must be a rational number. And now, if you take the ratio, that will be 2 by pi, which is not a rational number. Then that is the indication that the frequencies are not harmonically related, and that means the signal is not periodic. That's all. So very simple thing. এটা খুব সোজা, এরকম 1-2 নম্বরের প্রশ্ন আসে, কখনো এমসিকিউ এর ফর্মে আসে, কখনো একটু মানে ডেসক্রিপটিভ এর ফর্মে আসে, তোমাকে এক লাইন লিখতে হবে বা বলতে হবে। সো এটা জানলে, এটা যদি জেনে থাকো, নাম্বার পেয়ে যাবে, 1-2 নাম্বার পেয়ে যাবে। যদি না জানো, পাবে। তো সেই জন্য এটা জাস্ট আমি তোমাদের বলে দিই। আচ্ছা, এই সিঙ্ক ফাংশনটা তো আগের দিন ডিসকাস করেছি। আজকে আরেকটা ফাংশন ডিসকাস করছি, দ্যাট ইজ অফ দিস কাইন্ড, sin 1 by x. So generally continuous, but sin 1 by t, it may be 1 by t also, doesn't matter. And again, x into sin 1 by t. Just remember one thing, just sometimes what happens that in case of continuous time signal, continuous time signals, sometimes looking into the argument, the operator, not the argument. Sometimes looking into the operator, we straightforward take a decision that yes, it's the sign, there is an operator is sine or cosine, so obviously it will be periodic in nature. But there may be some tricks may be applied. There may be some some tricky thing maybe there within the argument. So you have to check both. It is not the operator that matters, it is also the argument that matters. So sometimes the argument may be something like this, 1 by x or 1 by t. Then it will not be a periodic signal. Now why it is so? Just to check. This is actually the shape of the signal. This is how the signal looks like. This is sin 1 by x, this signal. Even though the operator is sine and it is in continuous time, say it is 1 by t, suppose. It's a continuous signal.
It's a continuous variable of x or t, whatever you write. So it's continuously varying with respect to x or t. You will get, for each and every value of x and t, you will get its value. But the point is, this is not periodic because of this argument, because of the nature of this argument. Okay, like in our discrete time case, we have to check some condition. If the condition is satisfied, we say yes, it is. Just by looking into the operator sine or cosine, we cannot say it is periodic. In the continuous time case, so far we have learned that okay, if there is any sine or cosine, so we can blindly say it is periodic. But there may be some twist within the argument also. That this is of one kind. So suppose this is the actual shape of the signal. Now, from this, probably it will be hard to get the sense of how the signal is actually varying. Now, we have to basically blow up this part. We have to basically zoom in this part. That means, or expand this part. If we expand, suppose the range is from, suppose 0 to 10, suppose. Okay. Now, if we zoom this part, suppose 0 to 1, suppose, for example. So, it would look like this. 0 to 1. Okay, it is looking like this. Again, if we take the scale like if we divide it by 10 and want to see how it behaves, that means again we want to zoom in this part. You have to blow this part out. So then it would look like this. 0.1 up to 0.1, 0.1. Even further, if we want to expand or zoom in, again, take the 10 times, divide by 1/10 of this. If we take, then again, it would look like this. So, what is the type of nature? Just by looking some snaps, what is the type of nature we can understand the signal is having? The signal is as it is moving towards the zero. Please note, as it is moving towards the zero. Again, I'm coming from this point. So it is up to 0 to 10. Then divide by 10. It is 0 to 1. Again, divide the minima is confined within +1 and -1 value. That is okay. So it is basically oscillating in between +1 and -1. It is the maximum, it's the minimum, suppose. So it is basically oscillating. But as you are coming or moving towards the zero, so then look at this, the number of oscillations are increasing. And they are coming closer to each other in such a way that it seems like they all are basically superimposing on each other. As if. But they are so densely packed. The oscillations are so densely packed. That means they are happening so fast within a very short interval or times duration, if it is a time scale. That seems to be like a superimposed on each other, kind of. But in each and every oscillation, the signal, if you follow a variation, it is basically crossing the zero value and again going up and up to +1, then again coming back and again crossing zero and again going down up to -1, again goes up like this. So that normally what the sine or cosine components, like the nature that it shows, here also you are getting the same thing. But here what is happening, for each and every cycle, the width is not same. The cycles, the width, as you were moving towards the left hand side, that is towards zero, the cycle, the width or the periods, whatever you say, actually becoming smaller and smaller and smaller, are coming closer to each other. That means the signal is varying very rapidly. It is varying so rapidly that it is very difficult to find the value, to determine the value of the signal for a particular point of x or particular point of t, even. It is varying so rapidly because if you move towards this more and more, it is varying so rapidly. So that is what it is written. You just see that
as x gets closer to 0, the function keeps oscillating back and forth between -1 and +1. And in fact, this sine 1 by x actually oscillates or wobbles between infinite number of times between 0 and any positive value of x. That means what they are trying to say, between 0 and any value of x, any value you can take, this one, in between any one. So if you want to count the number of, oscillations, number of cycles, that will be infinity. Because as it is moving towards a 0, the number of oscillations is increasing and increasing and increasing and increasing, ever increasing. So it is in kind of uncountable. That is why the picture looks like this, as if densely packed, one imposed on another. So, and it is like this. Another point to note, that when or where these oscillations are actually crossing the 0 values, because you just come here and it can go back to the or increase the range of the scale actually. So you just see there are some 0 crossing points, because the 0 crossing point, as you are moving towards the left hand side, that is towards the 0, actually increases rapidly. But if you are at this side, toward the right hand side, at least at this point, it's the first point, you are crossing the 0. The signal is crossing the 0 value. Okay, then after that it is asymptotically approaching to 0 and never meet the 0. But up from that, here you can see that again the second time it is crossing the 0. Third time it is crossing the 0. Fourth time it is crossing the 0. Now in that sense, you know when a sine wave or a sine function crosses the 0, when the argument is basically integer multiple of what? Pi. Maybe pi, maybe 2 pi, maybe 3 pi, maybe 4 pi, and so on and so forth. And of course 0. And of course 0. So integer multiple of pi, you can also multiply n equals to maybe 0, so that will be 0. So sine 0 is also 0. Now, what was the original function? Sine 1 by x. That means when 1 by x is 0, please note, when 1 by x is 0, that means x is infinity. And this is the nature. Look at it. The first 0 is trying to, when want to meet or cross it at infinity. That is why this asymptotic nature, decaying, trying to touch, but cannot touch ever at infinity. The second 0 that it will cross or meet with, of course, 1 by x equals to n pi or k pi, whatever. So if it is 1 by x equals to k pi, then obviously x equals to 1 by k pi. Now, if k equals to 1, then it is 1 by pi. So what is the value of 1 by pi? What is the value of 1 by pi? 0.3, sir. Very good. 0.3 something. Look at where from it is crossing, where it is crossing the x-axis. Okay, somewhere closer to 0.3. Okay, 0.3 or 0.32 or whatever. Okay. Likewise, if you put the value of k equals to 2, then you can find that it's 1 by 2 pi. That is in general 1 by k pi. And now you just see, as k approaching, so as the value of the k is increasing, because it is 1 by k pi. So it is written over here, just I'm showing you. So you can also see from here also. It is x equals to 1 by k pi. So k is any positive integer. So as the value of k is increasing, because in general k is infinity. 1, 2, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and so on and so forth. So is increase the x becoming smaller and smaller. That means coming closer to 0. And that is why, as you are moving closer to 0, so much oscillation you can observe. The number of oscillation increases so much. Because every time it is crossing 0. Every now and then it is crossing 0. Or crossing 0 so rapidly, so closely, that the 0 crossing points are so close, as if they are merging with each other. And that is why it is very difficult to find out the value
It's very difficult to find out the value because of this is such a rapid oscillation it is making as it is moving towards the 0. This is what I'm trying to say. This is the first point. First zero it will cross, but it cannot cross. It will try to cross, but cannot. That is at infinity. The second point is this 1 by pi when k is 1. This is the third point 1 by 2 pi, 1 by 3 pi, 1 by 4 pi, 1 by 5 pi, so on and so forth. This is the nature of this signal. So if anyone asks you, find out the Fourier series for the signal sine 1 by t, what will be your answer? Huh? What will be your answer? স্যার একবার স্যার রিপিট করবেন, আমি শুনতে পাচ্ছি আমি না। বলছি যদি কেউ জিজ্ঞেস করে হোয়াট ইজ দ্য ফুরিয়ার সিরিজ অফ sin 1 by x or sin 1 by t, what will be the answer? Answer to one line answer, single line answer. It is not a periodic function, so Fourier series concept is not applicable. You cannot find out Fourier series সেইটাই তো because তাহলে it is not a Fourier, it is not a periodic function না বলে ছবিটা এঁকে দেবে তো হয়ে গেল আর কি, এটা তো উত্তর 5 নম্বর পেয়ে যাবে 5 5 এই এক লাইন অ্যানসারের জন্য শুধু ছবিটা একটু এঁকে দেবে sin 1 by t নেচারটা কিরকম হয় ওটা একটু এঁকে দেবে, দ্যাটস অল। ঠিক আছে, এরকম ধরনের কোশ্চেন আসতে পারে কিন্তু এই কোশ্চেন থেকে ঘাবড়ে যাবে না, এগুলো একটু মাথায় রাখবে। এই জন্য আমি এরকম ধরনের কয়েকটা জিনিস একটু দেখাচ্ছি দেখি। ওই একই কথা, ওই যেগুলো বললাম সেগুলোই লেখা আছে আর কি। ঠিক আছে, এই যে এই লাস্ট লাইনটা দেখো, লাস্ট পয়েন্টটা, উই ক্যান কনক্লুড দ্যাট অ্যাজ x approaches 0 from the right, because right hand side you are basically moving towards the left, as x approaches 0 or t approaches 0, this does not settle down, এটা বলছিলাম, it starts oscillate, so much oscillate করতে শুরু করে যে কোন একটা পার্টিকুলার ভ্যালুতে তোমার সেটেল ডাউন করে না, এত ফাস্ট এত র্যাপিড, মানে জিরো ক্রসিং পয়েন্টস আর বিং সো ক্লোজার টু ইচ আদার। তার মানে কি হচ্ছে, অ্যাজ ইফ বলতে পারো যে sin x by x, x as x approaches, sorry sin x by x বলছি, I'm sorry, sin 1 by x as x approaches 0, বেসিক্যালি তুমি সেখানে লিমিটে x approaches 0 হলে তুমি সেখানে কোনো ভ্যালু পাবে না, which is very difficult to find out the value. আচ্ছা, আরেকটা ফাংশন আমাদের লেখা ছিল না, x into sin 1 by x, x into sin 1 by x, it is basically multiplication of two functions, like sin x by x, sin x by x is also multiplication of two functions, one is the sin x and it is the 1 by x, দুটো multiplication, I last class এটা ডিসকাস করেছি। Here it is also a multiplication of the two functions, one is the sin 1 by x, we have understood the nature of the sin 1 by x. Now here x you know it is basically a ramp function, so it approaches 0, so you are actually multiplying that sin 1 by x by x. That means the signal would look like this. Here actually the amplitude in case of sin 1 by x, the number of oscillations are keep on increasing as you are moving to the left hand side towards 0, but for each and every oscillation, each period, though the period is not same, at every instant it is changing, but still for a period, any arbitrary period you take, for that it is in the period, though I am saying the period, but it is not periodic, or better to say, instead of saying the period I should say it is cycle. You take one cycle, any one cycle, because it is not periodic after all, so maybe the term period is not very applicable, but anyway you just say take one cycle, one complete cycle. So one complete cycle, if you see that the oscillation is from +1 to -1, that thing will vary if the function is like x into sin 1, x into sin 1 by x. Then actually
it is bounded. Again, this x approaches, as you know, as x approaches 0, you are basically multiplying that, and the quantity is also approaching to 0. The multiplied value will also approaches to 0. And because again, it will be guided, this oscillation will be guided by these two lines. It is kind of, it's bounded, the limit. It cannot move beyond that. Like in our previous case, the sine x by x case. The sine signal, each and every time the amplitude, actually for the original sine, the sine amplitude is always same. But when you are multiplying it by the 1 by x, then you are guiding it that for each cycle, your amplitude is going to decrease. That means you are boundary, setting the boundary that you cannot go beyond that or outside that. So here also the same thing. You are setting the boundary, the limit. So actually, as it is approaching towards 0, the number of oscillation increases and so on and so forth. But here, at the same time, the amplitude is also decreasing. For each oscillation, the amplitude is decreasing. That is the difference between this x into 1 by sine x and sine x. And here we are actually trying to zoom to get a better sense of the signal, how it is varying. Here, even we have further expanded view of the signal up to 0 to 0.01. That is the difference. And just you see, it is basically varying. Each and every cycle, you just see here, you have some amplitude, and again in the next, for the next oscillation, the amplitude changes. For the next oscillation, the amplitude changes. But they're varying in a linear manner because ultimately you are multiplying with a linear function, x. Okay. So exponential Fourier series I have already introduced. I don't think it is nothing new in this context, but still it is as it is in the slide. So I'm going to share with you. So we already know that the compact trigonometric form is this. What is written over here? We already know that. Slide it, color white chilo. Okay, this is Cn cos n omega naught t theta. Now we can represent it in terms of the complex exponentials, plus and minus, and then obviously that would be divided by 2. So half term will be there, which is clubbed together with Cn. So Cn divided by 2. Now here from this we are taking the theta part, that phase part or the angular part outside, and only keeping the time related part, the time related the term related to, or having the time t variable, we are keeping it separate. So one is a to the power plus j n omega naught t, another is e to the power minus j n omega naught t. So and this theta related part, okay, so we are basically clubbing together with the Cn by 2, and we are defining it as Gn, and this as Gn minus n. So n means this is for positive coefficient, the positive values of the n, and the next one is for the negative values of the n. Okay, that means the negative coefficient, coefficient corresponding to the frequency components, of course. So in this way, we have represented the compact trigonometric Fourier series into exponential Fourier series. So it basically directly comes from this by using the Euler's form or relation. Now, here, if we use the equation F, this one, the last one, in the above calculation, because ultimately we have a DC term, okay, and this summation over all this. So from n1 to infinity. So here we can write again. We are not going to disturb that DC term. So DC term remain as it is. So C0 is only replaced by D0. That is the point. So C0 is only replaced by D0. So we are going to write D0, C0 just replaced by D0. So as it is, there, no problem. So DC term is not going to be impacted. But what is going to get impacted is like that. It is for what Cn cos n omega naught t into theta n. That is represented like dn. One is for the positive half, and is for the negative, and for the negative frequency, and is for the positive frequency. So here also for each such cosine terms, you will get a positive half and a negative half. That means here the spectrum will be double-sided, as you already know.
And again, the variation is from 1 to infinity. 1 to infinity. Doesn't matter, because if you put a positive value of the n, it will automatically become negative because there is a negative sign already associated. So doesn't matter. It's okay. Perfectly fine. But if we want to write a compact form, including all this, encompassing all these three different terms, different types of terms, so then the representation will be like this. যে রিপ্রেজেন্টেশনটা আমি প্রথম দিন থেকে করে আসছি, মনে করে দেখো, মনে পড়ছে প্রথম দিনে আমার যে আমি যেখানে ফুরিয়ার সিরিজ যখন ইন্ট্রোডিউস করেছিলাম, তারপরে যখন ডিসকাস করেছিলাম, ওখানে আমরা কি বলেছিলাম, সামেশন k ইকুয়ালস টু মাইনাস ইনফিনিটি টু প্লাস ইনফিনিটি a k e টু দি পাওয়ার j k ওমেগা নট t বলেছিলাম। এক্স্যাক্টলি তাই তো। এই যেটাকে আমি a k বলছিলাম সেটা এখানে কি dn, ওকে। আর এখানে কি এই n এর জায়গায় আমি k বলেছি, এটাই শুধু তফাৎ, একই ব্যাপার, একই এক্সপ্রেশন। এই এক্সপ্রেশন দিয়ে আমি শুরু করেছিলাম না, মানে আমার স্লাইডে যদি ওটা পড়ে আছে, বাট আমি স্টার্টেড ফ্রম দিস, ওকে, যেখানে আমরা ওই আইগেন ফাংশন আইগেন ভ্যালুর কনসেপ্ট এনেছিলাম সেইখানে। সো দিস ইজ লাইক দিস। সো দিস ইজ এ রিপ্রেজেন্টেশন। মানে এখানে অনেক সময় থিওরিটিক্যাল কোশ্চেন হয় যে তোমার ট্রিগোনোমেট্রিক ফর্ম থেকে তুমি এক্সপোনেনশিয়াল ফর্মে কি করে আসবে, theoretical question, বা exponential form is given, from there how you can go back to the trigonometric form. So basically the reverse path you have to adopt, follow from here, এখান থেকে এখানে, এখান থেকে এখানে করে আলটিমেটলি এইভাবে লিখে সেখান থেকে আবার কম্প্যাক্ট থেকে আবার অরিজিনাল ট্রিগোনোমেট্রিক ফর্মে তুমি ব্যাক করবে, যেখানে সাইন কোসাইন পার্ট থাকে। সো both way you can go, you can come from that to here, that point to this point, and from this point to that point you can go back. So এটা কিন্তু থিওরিটিক্যাল ঠিক আছে, এটা একটু খেয়াল রাখবে, না জানলে কিন্তু করতে পারবে না পরীক্ষার সময়। ভেরি বেসিক থিং, বাট স্টিল পরীক্ষার হলে কিন্তু গন্ডগোল হয়, আমি সেই জন্যই বলে দিচ্ছি। সো আচ্ছা, কোএফিশিয়েন্ট গুলোকে আমরা কিভাবে লিখছি দেখো। কোএফিশিয়েন্ট গুলো অলরেডি তোমাদের বললাম, ইট ইজ ইন জেনারেল। আমরা জানি যে আমরা সবসময় একটা কথা বলছি যে AKs আর ইন জেনারেল কমপ্লেক্স। ইন জেনারেল কোএফিশিয়েন্ট, ফুরিয়ার কোএফিশিয়েন্টস আর ইন জেনারেল কমপ্লেক্স। দেখো সেখানে আমরা এটা দেখতেও পাচ্ছি সেই জিনিসটা, বিকজ এখানে আমরা অলরেডি জে রিলেটেড টার্মটাকে পার্টটাকে অলরেডি ইট ইজ ইনক্লুডেড উইদিন দ্য dn. So dn means actually cn by 2 e to the power j theta. So আমরা এই কোএফিশিয়েন্টটাকে দেখো এইভাবে লিখেছি dn, বা যেটাকে আমরা বলছিলাম ak, সেম থিং, ak half cn e to the power j theta n, cn e to the power j minus theta n when it is minus. Okay, so these two actually indicates why it is a complex term. That's the indication. এটা একটু মাথায় রাখতে হবে। আর we also know how to calculate the ak এর ক্যালকুলেশন। আমরা মনে আছে যে আমরা বলেছিলাম একটা এক্সাম্পল করিয়ে, that we told you, I told you that in sometimes it is very difficult to find out ak just by looking into the that expression, because the periodic signal may be given in a very complicated mathematical form, or sometimes in a pictorial form. Then it is very difficult to find out the ak. But if we apply, there is a method how to find out ak. সেটা আমরা ডেরিভেশন করেছি। সো দেখো সেই ডেরিভেশনের রেজাল্টটা এখানে দেওয়া আছে, ঠিক আছে। এবং এখান থেকে আমরা এটাও দেখিয়েছি that basically there are two types of things. One is called the analysis equation, and other is called the synthesis equation. This is actually the analysis equation, because xt is the input that is given. You are multiplying by this and integrating over one time period and dividing by this. Ultimately, you are getting the what is called the dn, this coefficient. And if the coefficients are known, you can find out the xt also. That is called synthesis. And these two together is actually called the complete statement of the Fourier series. We have already discussed all this thing, so that is nothing new. Okay. আচ্ছা, আরেকটা জিনিস হচ্ছে the connection between the trigonometric and the exponential series. If we substitute e to the power j omega t equals to cos omega t minus j psi এটা যদি আমরা above ওকে above ইকুয়েশন মানে এইটা, ওকে, এই ইকুয়েশনে যদি পুট করি e টু দি পাওয়ার j ওমেগা t এর ভ্যালুটা যদি আমরা উপরের ইকুয়েশনে পুট করি, তাহলে আমরা dn এর যে ভ্যালু পাবো, সে dn এর ভ্যালুটা পাবো হচ্ছে এইটা, হাফ n মাইনাস jbn।
সো বেসিক্যালি এটা যেটা বলতে চাইছে যে এন আর বিএন টা হচ্ছে, মানে তুমি যদি এই স্লাইডটা একটু দেখো, স্যার ওইখানে বসালেই তো স্যার জেনারেল যেটা এ এন্ড বি এন হ্যাঁ বার হ্যাঁ, করেছিলাম ইন্ট্রোডাকশন এই দুটো টার্ম চলে আসবে। আমি যেটা বলতে চাইছি যে এন আর বিএন টা কি ছিল একটু মনে করো। এন আর বিএন টা ছিল এটা হচ্ছে ট্রিগোনোমেট্রিক রিপ্রেজেন্টেশনে, এটা তো বলা উচিত না, আমার বলা উচিত এইখানে এন এন্ড বিএন, ঠিক আছে। ট্রিগোনোমেট্রিক যে রিপ্রেজেন্টেশন ছিল তার কোএফিসিয়েন্ট, ওকে। আর ডিএনটা কি পেলাম? ডিএনটা পেলাম হচ্ছে যে এক্সপোনেনশিয়াল যে রিপ্রেজেন্টেশন তার তার কোএফিসিয়েন্ট। সো ওটাই ওরা বলতে চাইছে যে তার মানে আমরা ট্রিগোনোমেট্রিক সিরিজ দ্যাট ইজ এন এন্ড বিএন আর তার সঙ্গে যে এক্সপোনেনশিয়াল সিরিজ ডিএন আমরা যে ক্যালকুলেট করলাম বা বের করলাম তার রিলেশনটা, সেই রিলেশনটা এরা বলেছে এখানে, এটা আর কিছু। আচ্ছা, এগেন এটা অলরেডি আমি বলেছি যে যেহেতু এটা তোমার ডাবল সাইড স্পেকট্রাম, তো এর ক্ষেত্রে তো তাই ম্যাগনিটিউড, দ্যাট ইজ ম্যাগনিটিউড স্পেকট্রাম অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ ফেজ স্পেকট্রাম, সো ইউ হ্যাভ টু ফাইন্ড আউট দ্য mod of dn and as well as the angle of dn, but again the dn or ak whatever যাই বলো, so there is a you can take the mod and as well as the angle. Now the point is there is already e to the power j theta n or e to the power minus j theta n part is associated. এবারে দেখো আমরা যখন ডেরিভেশনটা দেখলাম, ঠিক আছে, বাট দ্য ওয়ে ইট হ্যাজ বিন ডান, সেই অ্যাপ্রোচটা যেটা দেখলাম সেখানে আমরা অলরেডি দেখেছি যে যখন আমি মাইনাস সাইনটা একটার সঙ্গে থাকছে যেটা হচ্ছে ডি অফ মাইনাস এন ই টু দি পাওয়ার মাইনাস থিটা জে থিটা এন থাকছে, অ্যান্ড দ্য প্লাস থিটা এন থাকছে জে থিটা এন থাকছে উইথ দ্য ডি অফ প্লাস এন। কিন্তু তুমি যখন মড নিচ্ছ তখন অ্যাম্পলিটিউডটা একই থাকছে, অ্যাম্পলিটিউড চেঞ্জ হচ্ছে না, বা ম্যাগনিটিউডটা চেঞ্জ হচ্ছে না, অ্যাম্পলিটিউড বলবো না, ম্যাগনিটিউডটা চেঞ্জ হচ্ছে না, ম্যাগনিটিউড ইজ নট গোইং টু চেঞ্জ। সো দ্যাট ইজ হোয়াই ইউর ম্যাগনিটিউড ইজ অ্যাকচুয়ালি ইভেন ফাংশন, সেটা আমরা অলরেডি দেখেছি এক্সাম্পল করে, যে ম্যাগনিটিউড যখন প্লট করছো দ্যাট ইজ গোইং টু বিকাম এন ইভেন ফাংশন, বাট when you are plotting the phase actually that become an odd part, দেখো একটা মাইনাস একটা প্লাস সাইন, so it is going to become an odd part, so সেটা আমরা অলরেডি দেখেছি, এটাও নতুন কিছু ব্যাপার না। আর যে তিনটে টাইপ অফ রিপ্রেজেন্টেশন হলো তার ফর থ্রি টাইপস অফ রিপ্রেজেন্টেশন when n is 0, that means the DC part zero frequency term, so actually d naught equals to a naught equals to c naught in all cases, or whatever may be the type of representation, your DC time is not going to be impacted, ডিসি টার্মটার কিন্তু কোনো চেঞ্জ হচ্ছে না, এটা খেয়াল রাখবে। যেটা তুমি একদম সিম্পল ট্রিগোনোমেট্রিক ফর্মে করো, এখানে এ নট দিয়ে আমরা রিপ্রেজেন্ট করছিলাম, সেটা যা কম্প্যাক্ট ট্রিগোনোমেট্রিক ফর্মে করো সি নট দিয়ে যেটা রিপ্রেজেন্ট হচ্ছে সেটাও তাই। আবার তুমি যদি এক্সপোনেনশিয়াল রিপ্রেজেন্টেশন করো সেখানে যেটা এখানে ডি নট বা আমাদের ক্ষেত্রে এটাও একই ব্যাপার, সো সেটাও তাই, বেসিক্যালি তিনটে। আর যেখানে হোয়ার n is not equals to 0, under that condition what you are getting that, as I've already mentioned, that if you take the mod, that is the magnitude, actually you are getting half cn, so half cn আমরা কিন্তু এখান থেকে পেয়ে গেছি, এটা হচ্ছে এই পার্টটা হাফ cn, এখানেও আছে এখানেও আছে, দুটোই এক। আর যখন আমরা ফেজ পার্ট নিচ্ছি তখন হচ্ছে বেসিক্যালি অ্যাঙ্গেল পার্টটা একটা পজিটিভ হাফ ফ্রিকোয়েন্সির জন্য একটা নেগেটিভ ফ্রিকোয়েন্সি, একটা হচ্ছে প্লাস থিটা হলো একটা মাইনাস থিটা, so it is an odd function, it is an even function, so and that is for n not equals to 0. তার মানে তোমার যদি কোনো এক্সপোনেনশিয়াল ফুরিয়ার সিরিজ থাকে, so exponential Fourier series, of course you have to plot the Fourier spectra, that means the magnitude, phase, etc. You have to plot for both the sides, that means for both the values of the frequency, positive and negative, এবং সেখানে জাস্ট খেয়াল রাখবে ডিসি পার্ট ইজ নট গোয়িং টু চেঞ্জ, ডিসি পার্টের জন্য কোনো অসুবিধা নেই, কিন্তু আমার বাকি যে কম্পোনেন্টস গুলো আছে, rest of the components, that is actually become কি হবে তোমার half of the component that you are getting from the trigonometric Fourier series. Trigonometric Fourier series থেকে যে কম্পোনেন্টস গুলো পাচ্ছ তার হাফ হয়ে যাবে, বিকজ সেটা ডিস্ট্রিবিউট হয়ে যাচ্ছে ডবল, অ্যাজ এই ব্যাপারটা আমরা ভাবতে পারো যে ওয়ান সাইডেড ছিল, সেটা যখন নিয়ে তুমি তার 50% ওকে বাঁ দিকে দিলে 50% তুমি রাখবে, it's like that, so it's like an equal distribution for the both the frequencies, because whenever there is a positive half or the positive frequency, you have this equivalent negative frequency in the other side, so that means whatever spectrum you have for that frequency, so you have to basically give the 50% of that to the other side, because now you have your equivalent frequency component in the negative half.
তো সেই জন্য ওটা 50% ওখানে ভেঙে যায়। এই ছবিটাও তোমাদের অলরেডি শেয়ার করা আছে, মানে আমি আগের স্লাইডে দেখিয়েছি প্রথম দিন। তো এই হচ্ছে ব্যাপার, মানে এগুলো নতুন কিছুই নয়, সবই ঠিক। আর এই যে এই ফর্মটা হচ্ছে ইটস অ্যানাদার নোটেশন, মানে কোনো কোনো বইতে এইভাবে লেখে, কোনো কোনো বইতে এইভাবে লেখে, যেটা আমি লিখেছি ইন টার্মস অফ এফ কে বা এ কে এরকম ভাবে লেখে, ঠিক আছে, একই ব্যাপার। ইট ইজ জাস্ট এ ডিফারেন্ট নোটেশন পিপল ইউজ, ডিফারেন্ট টাইপস অফ নোটেশন পিপল ইউজ, ডিফারেন্ট অথর্স ইউজ রাদার, ঠিক আছে, একই ব্যাপার, এটা নতুন কিছু নয়। এই এক্সাম্পলটা তো অলরেডি আমি করিয়েছি, ঠিক আছে, এটা অলরেডি তোমাদের করিয়েছি যে এরকম একটা রেক্ট্যাঙ্গুলার পিরিয়ডিক ফাংশন থাকলে বা পিরিয়ডিক গেট ফাংশন থাকলে, এটাকে গেট ফাংশনও বলতে পারো, পিরিয়ডিক গেট ফাংশন, বিকজ এই গেট ফাংশনটা বেসিক্যালি পিরিয়ডিক্যালি রিপিট হচ্ছে, এই তো ব্যাপার। সো ইটস এ রেক্ট্যাঙ্গুলার পালস বলতে পারো, গেট ফাংশন বলতে পারো, যা খুশি, বাট ইট ইজ পিরিয়ডিক। এটা যদি থাকে, এটাতে তুমি ফুরিয়ার সিরিজ করো, সো ফ্রিকোয়েন্সি কম্পোনেন্টস যেগুলো পাবে, সেটা ইন জেনারেল রিপ্রেজেন্টেশনটা কি হয়েছে আমরা দেখেছি গতকাল, কিরা পাই, সিঙ্ক ফাংশন, তাই তো। এটা আমরা পালসের বা গেট ফাংশনের, তাহলে যদি আমি ফুরিয়ার সিরিজ দেখি, তো বেসিক্যালি একটা সিঙ্ক ফাংশন রিপ্রেজেন্টেশন হয়, তারপরে তার বিভিন্ন রকমের কম্পোনেন্টস থাকে, বাট দ্য envelope, if you connect the tips of all the components in the spectrum, so the envelope looks like a sinc function. Okay, so এখানে sinc ফাংশনের যে ম্যাক্সিমাম ভ্যালুটা, যে হাইয়েস্ট ভ্যালুটা, সেটা কত হবে, that will be located or that will occur for k equals to 0. Okay, that means the DC part actually. So what would be that value? Just by looking into the function, just tell me, without doing any calculation. কি বলেছিলাম কালকেই বলেছি, কিভাবে মনে রাখতে বলেছিলাম, হাইয়েস্ট ভ্যালুটা কত হবে, ডিসি পার্টটা, ডিসি কম্পোনেন্টের ভ্যালুটা কত হবে, ডিসিটা তো হাইয়েস্ট হবে, ঠিক আছে, সেটা কত হবে, আমি কি বললাম কালকে, যে উইথ অফ দ্য পালস, এটা তো এখান থেকে ক্যালকুলেট করলেও বলা যাচ্ছে, তো আমি ক্যালকুলেশন করার দরকার, জাস্ট মনে রাখবে উইথ অফ দ্য পালস divided by the period, divided by the period. Here what is the width of the pulse, that is minus tau by 2 to plus tau by 2. In our previous example, last class আমরা যে এক্সাম্পলটা করেছিলাম সেম জিনিস, কিন্তু সেখানে উইথটা ছিল minus t1 to plus t1, মনে পড়ছে, সেখানে ছিল কত ছিল ফার্স্ট কম্পোনেন্টটা, জিরো ফ্রিকোয়েন্সি কম্পোনেন্টটা 2t1 by t0, এখানে কত হবে, tau, because minus tau by 2 to plus tau by the width of the pulse is tau, tau by t, exactly, tau by t, দেখো তাই হয়েছে কিনা, এই তো tau by t, এটাই তো করালাম কাল, একটু ভ্যালুটা আলাদা ছিল, ব্যাপারটা তো একই। এই দেখো, এইটা যদি তুমি এনভেলপটা কানেক্ট করো, মানে এনভেলপটা ফর্ম করো রাদার, মানে এই টিপ গুলো যদি কানেক্ট করো, দেখো এটা সিঙ্ক ফাংশনের মতো হচ্ছে, এই একই জিনিস। এবারে দেখো এক একটা হাম বা এক একটা এই যে যেটাকে নাল বলি, ঠিক আছে, বা লোব বলি, সেই লোবে দেখো, এখানে দেখো তিনটে আছে, এখানে স্পেসিফিক ভ্যালু নিয়ে পুরো, এখানেও স্পেসিফিক ভ্যালু নেয়নি, জাস্ট এখানেও ইয়ে নিয়ে করেছে, বাট এখানে দেখো তিনটে, এখানেও তিনটে, এখানে কটা আছে, এখানে একটা, 1 2 3 4 5, এটা ফার্স্ট নাল। আমি বলেছিলাম একটা এক্সাম্পল, যে ফার্স্ট নালে বা ফার্স্ট লোবে 90% পাওয়ার হিডেন থাকে, অলমোস্ট মোর দ্যান 90% দাদা, বাট রাফলি 90% পাওয়ার। সো তুমি যদি ফার্স্ট নালটাকে সেন্ড করতে পারো, বাকিগুলোকে যদি নাও করো, দেন অলসো ইট ইজ গুড এনাফ, তুমি টোটাল সিগন্যালের যে পাওয়ার, তার 90% পাওয়ারকে সেন্ড করে দিতে পারছো, দ্যাট ইজ ওকে, ফাইন। আচ্ছা, পার্সিভালস থিওরেমে রেসপেক্টে যদি আমি দেখি, পার্সিভালস থিওরেম অলরেডি তোমরা জানো যে ইট ইজ অ্যাবাউট ফাইন্ডিং আউট দ্য দ্যাট এনার্জি অফ দ্য সিগন্যাল, and এবার যেহেতু এটা পিরিয়ডিক সিগন্যাল, সো পিরিয়ডিক সিগন্যালে তো আমার তো এনার্জি কনসেপ্ট ওই সেন্সে হয় না, আইদার ইউ হ্যাভ টু কনস্ট্রিক্ট ইয়োরসেলফ উইদিন এ সিঙ্গেল টাইম পিরিয়ড, অর ইউ হ্যাভ টু থিঙ্ক ফ্রম দ্য পার্সপেক্টিভ অফ দ্য পাওয়ার। তো যাই হোক, হোয়াট এভার, তো সেই পাওয়ারের রেসপেক্টিভ বলো বা যাই বলো, তো এটা মেইনলি ব্যাপারটা কি, ব্যাপারটা হচ্ছে এই যে তোমার যে সিগন্যাল পাওয়ার, এটা ইউ ক্যান ফাইন্ড আউট লাইক দিস, সিগন্যাল পাওয়ারটা তুমি যেটা ফাইন্ড আউট করছো উইদিন আ সিঙ্গেল পিরিয়ড, ইউ আর ক্যালকুলেটিং দ্য এনার্জি এন্ড ডিভাইডেড বাই দ্য টাইম পিরিয়ড, দ্যাট ইজ দ্য পাওয়ার, তো সিগন্যাল পাওয়ার।
signal power যেটা হবে in time domain calculation, and that will be equals to sum of all the components. মনে করে দেখো, মনে পড়ছে আমরা অলরেডি এটা দেখেছি। তো যত ফ্রিকোয়েন্সি কম্পোনেন্টস আছে এটা প্রত্যেকটার ইন্ডিভিজুয়াল পাওয়ার তুমি যদি ক্যালকুলেট করো, করে সাম আপ করো, যোগ করো, তাহলে it will give you this power. So left hand side and right hand side will be same in terms of the power. That is actually Parseval. So এটাকে আবার এটা ভেঙেছে এইভাবে, because already a representation, in this representation when you are starting from minus infinity to plus infinity, you are basically taking the mod and then you are doing the square. So that means what? That means basically if you separate the DC part, that is zero frequency part, if you separate, then whatever is there you can multiply by 2. You can start from 1 to infinity, because all of the discrete things. So it is basically in the positive half, whatever picture you will get, in the negative half will just be its image. Just be the image of that. So if you calculate something for the positive half, that means from 1 to infinity, because you have already taken out the zeroth part or component outside. So you just multiply by the 2, then you can consider both power for the both-sided components, or power associated with the both-sided components. Okay, so that is what just a minute. That is what exactly done in this example. I have given this example for you, this particular problem actually for you. Here it is done in the form of an example, but I'm not going to do it for you. I've given it as an assignment to you. You just do it and cross-check that yes. First of all, you just check the power. You just calculate the power for this first null, or this first low. But each of the components you just find out. That is there within the first null. So all the AKs, you just find out, or 8Ks, okay, or the DNs, whatever you say, you just find out, and then you just show that the power hidden within that first null is kind of 90% to the power of this original signal, but this is the period of this signal, and this is the width of this signal pulse. ঠিক আছে, এটা আমি করছি না, এটা তোমাদের জন্য দিয়েছি, তোমরা করবে। আচ্ছা, এখানে আরেকটা एग्जांपल আছে, সেটা আমি জাস্ট একটু দেখি। এই एग्जांपलটা যেটা বলছে, এখানে বেসিক্যালি কি দেখানো হচ্ছে, তোমাকে ফাইন্ড আউট করতে বলা হচ্ছে, you have been asked to find out the Fourier series and you have to sketch the corresponding spectra for this impulse train. This is basically impulse is an aperiodic function, but if you force it to become periodic, that means your basically impulse is getting repeated after every t0 time. That means it becomes periodic in nature. So it's a representation. If you write, sometimes I have already seen many students writing even the periodic impulse function like delta t. But delta t, when you write this notation, it doesn't indicate that the function is periodic. Either you have to explicitly mention something, okay? Otherwise, you have to use this notation. It is an universally accepted notation. Delta, the subscript t0 or t, that indicates that the delta function is periodic in nature, having the period t0 or t. So this is that function, that delta function, which repeats itself after t0 in both the directions, and thus become periodic. And another assignment I have given, any function, any arbitrary aperiodic function is given to you. Now you have to make it periodic. What you will do? What mathematical operation exactly you have to apply to make that function periodic in general? That is another assignment I have given to you. You just do it. Now, from this, you have to find out from the result, you have to sketch the trigonometric spectrum and write the trigonometric Fourier series for this. This is the question. This is the impulse train, or train of impulse, right? Or periodic impulse function. Any language you can use. So the method is very straightforward. The exponential Fourier series, how to write the exponential Fourier series. That is the function, the periodic function equals to, it can be decomposed into infinite exponential functions, okay? So which is minus infinity to plus infinity dn, as per this notation, dn c e to the power j n omega naught t, where omega naught is 2 pi by t naught. And how to find out dn? We know the formula, 1 by t naught, integration over t naught, ft is here dt naught,
It is actually an ft. This is ft into e to the power j n omega naught t. And I always mention that you should note the difference. When you are writing this analysis equation, you have to use a negative sign here in the exponent of the exponential. When you are using the synthesis equation, you have to write the plus sign in the exponent of the exponential. Don't make a mess of it. Otherwise, things is not going to work, at least as far as definition is concerned. So now the point is, we do integration over one time period. No? It is because it's a periodic signal. Now, what is the one time period? One time period is from this point to that point, from 0 to t naught. It may be from minus t naught by 2 to plus t naught by 2. So you have to judiciously select the period, so that the things of the calculation will become easy. That's all. So you are smart enough, you know that how to select. You have selected like from minus t naught by 2 to plus t naught by 2. So that within this interval you are getting only one impulse function, and you know when you will basically integrate that impulse function, you just integrate it. You just integrate that exists only for t equals to 0. This impulse function exists only for t equals to 0. That means this is the only impulse function we are getting within this interval. And when you integrate that, you know what is the value you get. You always get that is 1. Integrate. So delta t naught t here, that is why within this, look at the difference. That is very interesting thing. When you are writing this minus t naught by 2 to plus t naught by 2, then this periodic function, you don't need to write like this. It is simple delta t. And delta t, as by definition, you know, it only exists for t equals to 0. It only occurs for t equals to 0. So that is perfectly okay as far as this diagram is concerned. So that is why they can write like this. But before that, in general, you cannot write a signal like delta t. If you write it, then it's the wrong information you are trying to convey or trying to give. Anyway, so this is all about. Now, if you do this, and you know that is exactly, this is 1, okay, and this function actually exists for t equals to 0. And now when you put t equals to 0, this becomes precisely 1, and then obviously this delta n becomes, naturally the delta n becomes 1 by t naught. This is done. So this is, our task is to find out. বলো। স্যার আমি বলছিলাম কি স্যার, আগের দিনের স্লাইডগুলো স্যার একটু আমার সাথে শেয়ার করবেন? আগের দিনের কোন স্লাইড? মানে সিং ফাংশন ওগুলো বলছিলেন তখন। সিং ফাংশন দেখালাম আগের দিন, দেখালাম যে। হ্যাঁ। ও তুমি ছিলে না আগের দিন না? আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে। আচ্ছা আমি ক্লাসটা হয়ে যাক, আমি দেখাচ্ছি। ঠিক আছে, আমি দেখাচ্ছি। হ্যাঁ স্যার। ওকে ওকে ঠিক আছে। আচ্ছা, তো তার মানে আলটিমেটলি কি হলো, dn reduced to 1 by t naught। দেখো এটা ভালো ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট। dn's are the Fourier coefficients, ঠিক আছে। Now here all the Fourier coefficients, look at this is very important thing, all the Fourier coefficients having the same value 1 by t naught, because t naught is the fundamental period for this signal, which is constant, and 1 by t naught is also constant. So all the dn except irrespective of the values of n, all the dn's having the same value, which is constant, that is 1 by t naught. Now if you substitute this, so we have to represent this now. So if you substitute dn here, then that will give you the delta t naught t can be written as 1 by t naught, goes outside the summation sign, and summation for e to the power j n omega naught t, like this simply. So from here, what we can write? We can write like, so that if you want to try to sketch the trigonometric spectrum, first you have to find out that what are the because the treatment we did, it basically on the exponential form, based on the exponential form. Okay, now the trigonometric spectrum, you know, basically c naught equals to t naught. We have just now we have done that here. Okay, so the dc term will be same. So c naught will be d naught, and that is equals to 1 by t naught. Fine. Now what is cn? We have just now seen the mod of dn is basically cn by 2. So cn equals to 2 into mod of dn. Now mod of dn means, yes, actually 1 by t naught. Again 1 by t naught. So it will be multiplied by t naught. So for all the values of the n, 1, 2, 3, 4, etc., because this is
trigonometric representation. So in trigonometric representation, you have only the one half, that is the positive half, one-sided representation it will be. So the value of the n you have to write here. You have to specifically write here. Okay, otherwise you will not get full marks. So you have to write that n equals to 1, 2, 3, 4, etc. You cannot skip this. And what is the theta? Theta is 0 because it is it's a real number and that is a positive real number. So that is a 0. So theta n is 0. So now you just sketch. The sketch is something like this. This representation is the exponential form of representation, or the spectrum corresponding to the exponential representation. Now you just see the DC term is same, whether you are representing in this way or that way. The DC term is same. And only thing is that whatever is there is both sided. So the two things are kind of getting clubbed together and you are plotting for one side. That is for the positive half. So that become kind of double. So if it is 1 by T naught, 1 by T naught, omega naught and minus omega naught, so it will be twice of that for omega naught. That means 2 by T naught. Similarly for all other frequencies. Now the interesting part that I'm trying to mention is that whether you are representing in this form or that form doesn't matter. The point is that dn's are constant. All the coefficients are not going to decay. That is the very difficult point to deal with. Please note, practical perspective. We have discussed that for most of the signal we deal with, periodic signal, we mostly deal with in practice. Their components, the Fourier components, or you can say the your Fourier coefficients, it actually decreases for higher order harmonics. The rate of decrease is something different. That I'm not going at that point. It will decrease. And as it decreases, so in practice we can deal with. Because we can go for a finite number of summation and we have to truncate the series somewhere and go for the finite number of summation. It's okay. But in this case, mathematically it's okay, but practically you just think none of the components is going to decrease. All components have equal value. That means equal importance. That if you neglect one component, where you will truncate? Which components, from which component onwards you will neglect? Which is the point of consideration, which is the range of consideration, that up to which you will consider and beyond that you will not consider. Can you select? Because each components are contributing equal. Okay. Exactly, with equal importance. And that is why it is difficult in practice to get an impulse function, periodic impulse function. Mathematically it's okay, theoretically it's okay. But from the practical point of view, you have to think. Because when you go for synthesize the signal, the original signal, then ideally you have to take care of or consider infinite number of components, each having the same amplitude or same value. Now, is it possible to calculate? No, practically not possible. Anyway, so this is the representation. This is the pictorial representation, and this is the mathematical representation. In mathematical representation, it's the same thing. Actually, you are going to write the 1 by T naught, and it is in the form of a compact, compact series. What is called compact trigonometric form of representation, where your theta n is 0. So we don't need to bother about that. Only thing is that the cos omega naught t, cos 2 omega naught t, cos 3 omega naught t, etc. It will be there, and everything will be multiplied by the 2 because it is ultimately 2 by T naught because it's a trigonometric representation, and the DC part is 1 by T naught. So it is 1 by T naught is common, and it is 1 plus 2 into all the terms like this. So mathematically it's okay, but again that's the problem. Parseval's theorem আর কিছু নতুন করে বলার নেই। আচ্ছা, এখানে আরেকটা টুইস্ট আছে। কোনো ক্ষেত্রে তোমাদের একটা কনফিউশন, এটা একটা তোমাদের ভাইবার কোশ্চেনের মতো, ঠিক আছে? ভাইভাতে ধরে, অনেক সময় কোনো রকম ইন্টারভিউতে ধরে, just to confuse you. So এটা কি হয়, বলে যে what is the difference between the bandwidth and the spectral width, or specifically কোন একটা particular given a particular spectrum, you may be asked to calculate, or you may be asked what will be the bandwidth of the signal. So suppose, for example, if one-sided spectrum is given, which you actually get from trigonometric representation.
Okay, trigonometric representation, one side is spectrum pi, whether that is the magnitude or the phase or whatever. Okay, or both together. But in this case, there is no problem. We can calculate, or we can straightforward say what is the bandwidth. Like for this example, if anyone asks you what is the bandwidth of this signal, whose spectrum is given like this, the bandwidth of the signal is very simple. From starting from that is the difference between the lowest and the highest frequency component. Lowest and the highest frequency component. Here, as far as this spectrum is concerned, if you follow carefully, here the lowest frequency component is 0, and the DC term and the highest frequency component is 9, because this frequency component will give you 0 value. So it has no role, no contribution. Okay, so that means you can calculate if the difference between these two is good enough. That means 0 to 9, that is 9. So that is actually the bandwidth. Now the point is, if this type of representation is given, that means the spectrum that you can get from exponential form of representation, যদি সেটা দেওয়া থাকে, তাহলে তুমি কি বলবো? এখন এখানে প্রবলেমটা হচ্ছে, এখানে তুমি লোয়েস্ট ফ্রিকোয়েন্সি কম্পোনেন্ট কোনটা বলবে? হাইয়েস্ট ফ্রিকোয়েন্সি কম্পোনেন্ট ইজ ওকে, 9 as far as this example is concerned. But what is the lowest? Sometimes the argument is, কখনো কখনো বলা হয় যে লোয়েস্ট মানে হচ্ছে নেগেটিভ। নো, লোয়েস্ট মানে নট নেগেটিভ, কারণ ফিজিক্যালি নেগেটিভ ফ্রিকোয়েন্সির কোনো সিগনিফিকেন্স নেই। ওই যেটা নিয়ে তোমাদের সঙ্গে ডিসকাশন করছিলাম, ইট ইজ দ্য মানে অ্যাকচুয়ালি ওই সেই তোমরাই কথাটা তুললে যে ফ্রিকোয়েন্সি মানে কি, বেসিক্যালি নাম্বার অফ অসিলেশনস, তাই তো? নাম্বার ক্যানট বি নেগেটিভ, নাম্বার ইজ অলওয়েজ পজিটিভ। নেগেটিভ ফ্রিকোয়েন্সি বা সাইকেলস যেটা তোমরা বলো, এতগুলো সাইকেল করছে পার ইউনিট টাইমে বা পার ইউনিট সেকেন্ডে, লাইক দ্যাট। ঠিক আছে, তো সাইকেল তুমি কতগুলো সাইকেল কমপ্লিট করছে কি, সেটা কি কখনো নেগেটিভ হতে পারে? ভ্যালু হতে পারে প্র্যাকটিক্যালি, বাট নেগেটিভ কনসেপ্টটা আসে ম্যাথমেটিক্যালি। ঠিক আছে, সো সেই সেন্সে সেইটাকে তোমাকে একটু বুঝতে হবে। তো সেটা যদি তোমার আন্ডারস্ট্যান্ডিংটা ক্লিয়ার থাকে, তো তুমি কখনোই বলবে না যে নেগেটিভ কম্পোনেন্টটাকে তুমি লোয়েস্ট ফ্রিকোয়েন্সি কনসিডার করবে না। ইউ উইল নেভার কনসিডার দ্যাট। You have to always consider the zero as a zero frequency. That is the DC part, up to which you can go. You cannot go below that. You cannot go below that. এটা খেয়াল রাখবে সবসময়। সেটা যদি তুমি দাও, তাহলে তুমি যে ডিফারেন্সটা পাবে, দ্যাট মিনস সেটা হচ্ছে বেসিক্যালি স্পেকট্রাল উইথ। দিস ইজ নট ব্যান্ডউইথ। এটা ইভেন এইখানে একটা নোট আছে, নোটে ইভেন দেখবে এখানে অনেক সময় অনেক অথররা ভুল লেখে অনেক বইতে, মানে আমি তোমাকে কিন্তু মানে মিসলিড করে দেবে। আমি খুব বি ভেরি কেয়ারফুল while read any literature. তারা ব্যান্ডউইথ আর স্পেকট্রাল উইথ এর মধ্যে কিন্তু গুলিয়ে ফেলে, কনফিউশন ক্রিয়েট করে দেয়। বাট ব্যান্ডউইথ আর স্পেকট্রাল উইথ মানে whatever spectrum is given, the width of that, that's all. পজিটিভ নেগেটিভ যাই থাকুক না কেন, সবটাকে কনসিডার করো। বাট ব্যান্ডউইথ doesn't tell that. Bandwidth is a frequency component যেটা ফিজিক্যালি পসিবল, যেটা পসিবল নয় সেটা কি করে আসবে? ঠিক আছে, তাহলে তোমাকে কনফিউশন ক্রিয়েট করার জন্য সামটাইমস দিস কাইন্ড অফ রিপ্রেজেন্টেশন মে বি গিভেন। এক্সপোনেনশিয়াল ফর্ম থেকে যে রিপ্রেজেন্টেশনটা আসে, স্পেকট্রাল রিপ্রেজেন্টেশন, সেটা দিয়ে তোমাকে ব্যান্ডউইথের প্রশ্ন করলো, হোয়াট ইজ দ্য ব্যান্ডউইথ অফ দিস সিগন্যাল হুজ স্পেকট্রাম ইজ গিভেন লাইক দিস, বলে বা গিভেন বিলো বলে দিল। আর তুমি তখন বলে দিলে 9 থেকে -9 বিয়োগ করলে 18 বলে ছেড়ে দিলে, 0 বেল। সো এটা একটা ইম্পর্টেন্ট জায়গা, আমার মনে হলো তোমাদের সঙ্গে ডিসকাস করা দরকার, মানে হয়েছিল সেই জন্য আমি স্লাইডে রেখেছি। দ্যাট ইজ দ্য ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট, ক্রুশিয়াল পয়েন্ট, ইউ শুড নোট ইট কেয়ারফুলি। ঠিক আছে, সো স্পেকট্রাল উইথ বলছে না ব্যান্ডউইথ বলছে, এটা এবং কমিউনিকেশন টুডে অনওয়ার্ডস, এখন তোমরা যত পড়বে সব ডিফারেন্ট পেপারস ইন কমিউনিকেশন, অ্যানালগ, ডিজিটাল, তোমাদের মোবাইল কমিউনিকেশন, স্যাটেলাইট কমিউনিকেশন, অপটিক্যাল ফাইবার কমিউনিকেশন, ডিফারেন্ট টাইপস অফ কমিউনিকেশন রিলেটেড পেপারস আর দেয়ার ইন ইউর কোর্স or full program, a BTech program. So সেখানে কিন্তু এই কনসেপ্টটা কিন্তু মানে কনফিউজড হয়ে যাবে। ঠিক আছে, যদি কেউ বলে থাকে সে ভুল বলছে, যদি কোনো বইতে লেখা থাকে তাহলে ভুল লিখছে, এটুকু বলতে পারি, তার বেশি আর বলবো না। ঠিক আছে, বাকিটা তোমাদের ব্যাপার। আচ্ছা, এলটিআই সিস্টেম অলরেডি ডিসকাস করা হয়ে গেছে। আচ্ছা, আজকে কি আর এগোবো না এখানে স্টপ করবো? ওকে,
থাক স্যার, আজ অনেকটা হয়ে গেছে। অনেকটা হয়ে গেছে। এটা স্যার ফুরিয়ার আচ্ছা, সিরিজের কন্ডিশন গুলো ছিল না যেগুলো? হ্যাঁ, ফুরিয়ার সিরিজের কন্ডিশন। ঠিক আছে, এই ফুরিয়ার সিরিজের কন্ডিশনটা আবার পরের দিন শুরু হ্যাঁ করবো। স্যার, ঠিক আছে। অনেকটা হয়েছে। আচ্ছা ঠিক আছে। আচ্ছা তো আচ্ছা, তোমার সঙ্গে একটু শেয়ার করতে হবে ওই স্লাইডটা। আমি অ্যাকচুয়ালি একটা কাজ করি, আমি রোল কল গুলো করে নিই তারপরে আমি তোমাকে দেখাচ্ছি, ঠিক আছে? কারণ মেল করে দিলে না, হবে আমি স্যার। মেল করে দিলাম, মেল ফেলের ওসব কোনো প্রশ্ন নেই। মেলের কি আছে আবার? আচ্ছা, আমরা নেক্সট ক্লাসটা কালকে করবো। কাল স্যার কটা কখন থেকে করতে চাইছো বলো? স্যার কালকে আমাদের অফলাইন আছে, ইউনিভার্সিটি যেতে হবে, ও কিসের জন্য আচ্ছা। এখন আবার ল্যাব অফলাইনে? কপি জমা দিতে। ল্যাব কপি স্যার জমা ল্যাব দিতে? ল্যাব এলএনবি জমা দিতে, ল্যাব নোটবুক। কোন ল্যাবের জন্য? সব ল্যাব? না, শুধু স্যার ল্যাব। বুঝলাম না কোনটা। স্যার সার্কিট এন্ড নেটওয়ার্ক ল্যাব ওটা। সার্কিট এন্ড নেটওয়ার্ক। আচ্ছা, তোমাদের এখন ফিজিক্যালি ডাকছে? স্ট্রেঞ্জ। হ্যাঁ স্যার, ডাকার কথা নয়, ইট ইজ নট। এসপি স্যার দেখেছে। নো নো নো, ইট ইজ নট রেগুলেশন রাইট। অ্যাকসেপ্ট করবে না সফট কপি। আরে সেগুলো অন্য পয়েন্ট, বাট আন্ডার যে সিচুয়েশনে যে রুলস আছে সেই রুলস এটা করতে পারে না, দ্যাট ইজ ইলিগাল। এটা ঠিক নয়। এটা তো একটা অদ্ভুত নিউজ শোনালে আমাকে। একাডেমিক পারপাসে কখনো কাউকে ডাকতে পারে না, এটা তো একাডেমিক পারপাস হয়ে যাচ্ছে না। একাডেমিক পারপাসে তো ডাকতে পারে না, এটা তো ঠিক হচ্ছে না। হেড জানেন? এইচওডি জানেন? জানি না স্যার, এই ল্যাবে আর কে থাকে? এই ল্যাবে এসপি স্যারের সঙ্গে আর কে থাকে? পিএম স্যার। পুলক স্যার। আচ্ছা ঠিক আছে, আমি পুলক হ্যাঁ, স্যারের সঙ্গে কথা বলছি। ঠিক আছে। এটা 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 ঠিক নয়, এটা হয় না। এটা স্ট্রিক্টলি বলা আছে, এডুকেশন একাডেমিক কোনো কাজের জন্য তোমার স্টুডেন্টের তো যাওয়ার প্রশ্নই নেই, কোনো স্টুডেন্টের তো যাওয়ার প্রশ্নই নেই। হ্যাঁ স্যার, অনেকরাই তারা বাড়ি চলে গেছিল কলকাতা ছেড়ে, তা না না, এইটার জন্য এটা আবার তো সব- পরিষ্কার বলে দেওয়া আছে, এটা পুরো রেগুলেশন, এটা সার্কুলার দিয়ে দেওয়া হয়েছে। স্টুডেন্টদের তুমি ডাকতেই পারো না কোনো পারপাসে। অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ কাজের জন্য হলে তাও আলাদা কথা ছিল, মানে ধরো আমি কথার কথা বলি, ধরো রেজিস্ট্রেশন বা এটসেট্রা, সেটা হলে তাও কনসিডারেবল। কিন্তু একাডেমিক পারপাসে একটা ল্যাব খাতা জমা দেওয়ার জন্য এই সিচুয়েশনে পাবলিক ট্রান্সপোর্টে করে যাবে, মানে দ্যাট ইজ হরিবল। মানে আমার কিছু বলার নেই। ঠিক আছে, আমি পুলক স্যারের সঙ্গে কথা বলছি একবার। আচ্ছা, সেটা তো কালকে গেল, তাই তো? যদি যেতেও হয় কালকে যাচ্ছ তাহলে। হ্যাঁ, কালকে স্যার। কালকে কি বার? কালকে তো ফ্রাইডে। হ্যাঁ। স্যাটারডে না, না বাই দ্য ওয়ে, কালকে যদি যাও সে কখন যেতে বলেছে? হ্যাঁ স্যার, স্যার সকালের দিকে যাব, কিন্তু যারা ধরুন বাঁকুড়া বা ওইসব সাইড থেকে আসে তাদের অনেক লেট হয়ে যায়, ওরা বাড়ি ব্যাক ফিরতে করবে ফিরতে বাড়ি? 9টা বেজে যায়। হ্যাঁ আচ্ছা, স্যার। স্যার আমাদের বলেছে 11টা থেকে 2টোর মধ্যে জমা দিতে। 11টা থেকে 2টো, তারপরে তোমরা 2টোর সময় জমা দিয়ে আবার বাড়ি ফিরবে? হ্যাঁ স্যার। ও মাই গড। আচ্ছা, অর্চনা কি করবে? অর্চনা কোথায় গেল? Sir, I've already submitted on 10th and Oh, you then have I already left. submitted. Yeah, Okay. and then left. Then you have left. Okay. Yes. Okay, fine. so you are tension free, no problem. Okay. ঠিক আছে, তাহলে কালকের দিনটা আমি বাদ দিচ্ছি, কারণ কালকে সত্যি তোমাদের পক্ষে খুব বাজে ব্যাপার হয়ে গেছে একটা, সিরিয়াসলি। ঠিক আছে, আমি পুলক স্যারের সাথে স্টিল কথা বলছি। আচ্ছা, তোমাদের তাহলে স্যাটারডে আমরা বসি, শনিবার স্যাটারডে 15th। ঠিক আছে, স্যার টাইম? টাইম তোমরা বলো, টাইম আর আমি কি বলবো, তোমাদের সুবিধা মতো বলো। স্যার সকাল হলে ভালো হয়, 10টা থেকে। নো প্রবলেম, 10টা থেকে বসে যাবো, আমার কি আছে, যখন বলবে। ভোর 6টায় বললে 6টায় বসে যাবো, আমার কোনো ব্যাপার নেই। ঠিক আছে, তো ঠিক আছে, 10টা থেকে তাহলে স্যাটারডে 15th 10 AM। ঠিক আছে, ওকে। Yes, আচ্ছা, sir. একটু কানেক্টেড থাকো, লিভ করো না, আমি তোমাদের অ্যাটেন্ডেন্সটা একটু নিই। 303 অ্যাবসেন্ট, স্যার 306 কানেক্টিভিটি ইস্যুস আছে প্রবাবলি। ও প্রেজেন্ট আছে, ঠিক আছে আমি করে দিচ্ছি। হ্যাঁ স্যার, 303 প্রেজেন্ট। আচ্ছা ঠিক আছে, আমি করে দিচ্ছি। 306 চ্যাট বক্সে দিস। 306 307 308 Present, sir. 9 9 প্রেজেন্ট স্যার। প্রেজেন্ট স্যার। 10
হ্যাঁ দিয়েছি, Present, 9 sir. দিয়েছি, 10, Present, sir. 11, 13, 313, absent, 315, 316, Present, sir. 318, 319, ইয়েস স্যার 319 স্যার আমাকে সে নোটস মানে আগে স্লাইড গুলো কি বললেন ওটা কিছু আর হ্যাঁ আমি তুমি একটু কানেক্টেড থাকো, আমি previous day- দেখাচ্ছি দাঁড়াও। 320 নেই, আচ্ছা 321 ও নেই, 322, Present, sir. 322, ওকে, 24, Yes, sir. 24, 25, Yes, sir. Present, sir. 401, Present, sir. 406, Present, sir. 408, Present, sir. 411, Present, sir. 416, 416, absent, 18, absent, 19, Present, sir. 420, Present, sir. 425, 425, absent, 427, Present, sir. 8, Present, sir. 9, Present, sir. 30, Present, sir. 31, প্রেজেন্ট স্যার 43, হ্যাঁ ঠিক আছে, 432, Present, sir. 433 আছে নাকি, না নেই, 435, Present, sir. 6, 436, absent, 37, 437, absent, 438, present, okay, আবারটা হলো না, কেউ বাদ গেলে? Sir, 418 দিয়েছেন? 418, দাঁড়াও দেখে নি, না 418 হয়নি, অ্যাবসেন্ট হয়ে গেছে, হ্যাঁ, present আছে sir. আচ্ছা, ঠিক আছে, 418 প্রেজেন্ট হয়ে গেল। আর কেউ? Thank you, sir. Sir, 324 দিয়েছেন স্যার, প্রেজেন্ট আছে। 324, হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ 324 দিয়েছি, ঠিক। ঠিক আছে। আচ্ছা এবারে উদয় ওই এটা স্লাইডটা দেখতে চাইছিল, দাঁড়াও। আচ্ছা যারা লিভ করতে চাও করে যেতে পারো, যারা মনে করবে থাকতে চাইলে থাকতে পারো।